Οκ, δεν χάνουμε δευτερόλεπτο. Φύγαμε draft κατευθείαν. Η T1 είναι στο blue side. Νομίζω πως είχαν side selection. Βάρος καλίστα εκτός κατευθείαν. Φάει. Για να φύγει από τον Canyon και οι δύο παίζουν εξαιρετικό βάι. Να φύρει στο ban, είμαστε ακόμα στο 25-6, οπότε να φύρει είναι broken. Gwen, Rumble, Jace, Skarner. Εγώ ακόμα πιστεύω ότι ο Maoka είναι priority. Jace ban. Νομίζω πως ο Doran με Rumble είναι αρκετά καλός. Το θέμα είναι μπορείς να δώσεις. Εδώ, εφόσον παίζεις Skin vs Doran, θες να αφήσεις τον Gwen open και να βάλεις τον Doran να παίξει Gwen. Να το κάνει counter pick ο King. Hello, Billo. Καλημέρα, καλημέρα. Σιτζουάνι. Αυτό είναι και τα δύο open. Του λένε παίξε όποιο θέλεις, εγώ θα παίξω το άλλο λογικά. Γιατί ο King μπορεί να είναι super confident στο να παίξει οποιοδήποτε από το matchup. Παίρνει Gwen. Οκ, Gwen στον Doran. Yep, I wrote it down immediately. I think it was the expected lock-in. The other expected lock-in should be the Rumble in response. The LPL has showed us that that does seem to be the Rumble με phase rush. Okay, this is the way. Zax θα μπορούσε να παίξει, αλλά... Εντάξει, εκείνη έχει τεράστιο champion pool, μπορεί να παίξει ό,τι θέλει. Παίρνουν τον Azir του Chovy. Άρα αυτό είναι ταλή για Zinzao από την άλλη. Νομίζω είναι ταλή για Zinzao. Είδα λοκάρι από τώρα, είναι νωρίς. Σιγαστέρα, καλημέρα. We did used to see support Rumble. I just don't know whether carry is ready to cook quite that hard just yet. Αν δεν πάρουν αυτά τα δύο, σίγουρα θα έχουν πρόβλημα πιο μετά για το πώς θα τα λοκάρουν. Αλλά είναι το καλύτερο lock σύμφωνα με το μετά. Gwen blind γιατί είναι παντοδύναμη τώρα. Μετά το cooldown με το ε ανέβηκε πάρα πολύ η δύναμή του. Αν κάνεις Zinzao τα λίγα και από την άλλη μπορείς να πάρεις ή Rumble ή να μην πάρεις καν top lane και να αφήσεις το Rumble για το next game. Μπορείς να πάρεις AD carry. Yeah, plenty of things that he can take as well, but Άρη, it ticks down, it's going to be όχι τα λίγα, Άρη. Gusto in the 2v2 matchup, and I think with the... Άρα η Ιταλία μένει open για το next game. Οκ, Άρη Faker από την άλλη, η καλύτερη Άρη που έχουμε δει εδώ και πολύ καιρό. Και οκ, παίρνουν το Rumble. Οι Genji πήγανε για πολύ full meta, ρε φίλε, αλλά θέλουν δυνατό AD carry. Ο Ruler δεν θα μου άρεσε να πάρει Ezreal, το έχω πει πολλές φορές. Ενώ το Ezreal είναι το καλύτερο pick εδώ πέρα που έχει μείνει open. Θα ήθελα να πάρει κάτι άλλο. Το θέμα είναι πως με την Άρη, όπως είπαμε, η Ιταλία μείνει open για το next game και δεν έχει πάρει κανείς από τους δύο bot. Η Ashe φεύγει εκτός. Μπορεί να δούμε και MF, δηλαδή από την άλλη νομίζω το MF Rel είναι πολύ καλό pick για να σετάρεις team fights και παίζουν και τα δύο ειδικές MF. Ουσμάν, δεν είπα τίποτα κάτι τέτοιο. Μην τρελαθούμε. Ζάγια να κάνει για ban. Το Nautilus ban νομίζω μου αρέσει τελευταία. Elise. Αν πήγαιναν για Rel θα μπάναραν Alistar. Ή απλά δεν τους ενδιαφέρει. Άρα με Rodless να παίξει είναι ο Faker. Εντάξει ρε φίλε, νιώθω πως το Rel είναι extreme. Το Rel είναι extreme. Μου κάνει εντύπωση ότι δεν έφυγε. Αλλά έφυγε η Elise. Θέλουν ο Keria να μην παίξει και το pick. Είπαμε, MF Rel είναι τα picks που κοιτάμε λίγο παραπάνω. Να δούμε αν γίνουν lock. Να τη MF. Ωραία, δεν παίρνουν Rel γιατί σου λένε ότι αν πάρεις εσύ Rel Keria θα το κάνω counter. Αν πάρεις Alistar μπορώ να κάνω combo με κάτι άλλο. Για να δούμε. Ή απλά θα πάρουν Rel στο τέλος και δεν έχουμε θέμα. Versus MF Rel τι παίζεις. Δεν ξέρω αν θες να παίξεις Ezreal τώρα για Gumayusi και γενικά κάτι που πρέπει να κάνει survive το laning phase. Εδώ θα βγάλουν κανένα Caitlyn lane, αλλά είναι πάρα πολύ risky.
Οκ. Παρόμοιο. Θέλεις το range. Θέλεις κάποιο pick για να κάνεις survive το laning phase. Και να το ο Alistar. Οπότε παίρνεις έτσι κι αλλιώς rel. Ή επειδή πήρε Alistar, λες, OK, πήρε Alistar, θα παίξω γύρω από αυτό. Και πάρεις Morgana. Μπορεί να πάρει και Leona στο τέλος αν θέλει. Τσάτ πήρε Rakan. Ο Ντούρο πήρε Rakan. Φοβάμαι. Τον φοβάμαι τον Ντούρο ρε φίλε, ακόμα δεν του έχω εμπιστοσύνη. Δεν του έχω εμπιστοσύνη. Λοιπόν, ποιος κερδάει, T1, Genji. Πάμε. Ρίξτε στοιχήματα, hello Καμίνα. Καλημέρα boys. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους όσους μπήκαν τώρα στο stream, όσους έχουν μπει στο stream εδώ και ώρα. Έχουμε T1 vs Genji και ημένα, draft 1. Ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τους δύο. Οι coaches υποκλίνονται και φεύγουν πίσω. Ατσίνκος, thanks for the follow man. Λοιπόν, παίζω ads. Αν δεν θέλετε να βλέπετε ads, μπορείτε να κάνετε ένα sub στο κανάλι. Κλασικά, βοηθάει το stream, βοηθάει τα co-streams. Αλλιώς, βάλτε ad block ή δείτε τα ads και ετοιμαστείτε να πάμε μέσα στο παιχνίδι. Boom! Boom! I do really like what Genji have put together here. I like it as well, but I think the T1 got kind of exactly what they wanted, right? I think this is like the perfect way to start this series is by seeing T1 on full comfort and Genji as well with what looks to be exactly what they were angling for. Οι T1 fans είναι πλούσιοι. Αυτοί έχουν λεφτά, ρε. Basically the same comp completely flubbed by KT a couple of days ago. Jesus. And I want to see it and it's full glory. What Οι it's actually τυπάδες έχουν capable λεφτά. of. Because otherwise, T1 are just going to run them over like a freight train. This composition can snowball so extraordinarily hard. Genji gonna have to play some real good League of Legends here. Οι Genji πρέπει να παίξουν, ρε φίλε, όπως ξέρω να παίζουν με αυτά τα comps. Με αυτά τα teamfight comps είναι το ψωμοτήρι τους. Με τους παίκτες που έχουν περιμένεις ότι draft με Rumble μέσα και με combo wombo και με Skarner στο jungle θα παιχτούν πολύ πιο τακτικά. Ωρε φωνές. Ωρε φωνές. There are a lot of bums on seats. Let's just say that. Παιδιά, δεν ξέρουμε τι γίνεται πίσω από τις κάμερες. Στο τέλος, η ομάδα επέλεξε και εμείς βλέπουμε την επιλογή της. That's it. That's just how it goes. As Canyon is going to get discovered here by Doran, running with scissors, very dangerous, and you can see actually wounded Canyon there. So if this was the whole way of a primary school, someone was getting in trouble. Thankfully, it's League of Legends, so no one is. It's fine. You think about all of the champions of T1 and how the comp works together. One of the reasons we were, kind of shouting out for Faker δεν έβαλε το skin του, ο Faker παίζει χωρίς skins. Ο Faker είναι παιδί του λαού, παίζει χωρίς σκηνάκια. That and Ezreal does not is a lot more lane power. And when you have this lane, you have the Azir lane and you have the Rumble lane. Genji are not going to be falling behind early, and I think one thing we've noticed about our top teams Και καλά κάνει. they get a lead, they never let it go, and so lane prio is something I think we're seeing a lot more teams that are at the upper echelon of the LCK draft for, more than necessarily how AD carries work into an enemy dive comp. Ο brother μου έχει 500 ευρώ σκηνή, δεν το παίζει. My God. Για το 2-0 και μόλις για ποιον. Θα δούμε ρε φίλε, όποιος κάνει το 1-0 θα κάνει και το 2-0, έτσι δεν πάει. And that's not necessarily what they have here. Απλά έχουμε και τον Chovy να παίζει Azir. Λοιπόν, ο Kin παίζει με Ghost και Committee, δεν παίζει με Phase Rush. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το Phase Rush σαν απάντηση. Chovy, τρώμε damage. Δείτε εδώ. Σχεδόν όλοι οι παίκτες παίζουν μπισκότα. Όλοι μπικότα. Είναι BO3. So looking for a lot more damage and some sustained damage when we come to later on team fights with his Leandries, Nashers. Οι junglers καθαρίζουν προς τα πάνω. Rumble Phase Rush vs Gwen είναι ψηλό insane, αλλά η Gwen δεν παίζει με exhaust, η Gwen παίζει με flash. Μου κάνει εντύπωση ότι παίζει με flash. Ωραίο κόμπο εδώ, ο Ruler πρέπει να πάρει το ποτάκι του, να βαρέσει λίγο minions για να χιλάρει. Αλλά ο Keria απειλεί.
Υπάρχει φίλος στο best of 3, ναι ρε, κανονικά. Well, another pulverize comes in. Level 3, ωραία level ups. Ο Ruler πάει να απαντήσει, αλλά δέχεται πάρα πολύ damage. Ωραίο το Gin Alistar. Alistar ο οποίος βγάζει value κατευθείαν από το laning phase. Δεν τον βλέπεις και πάρα πολύ συχνά. Παιδιά, η Gwen παίζει exhaust TP σε αυτά τα matchup. Απλά δεν ξέρω γιατί σε αυτό το matchup βλέπουμε flash αυτή τη φορά. Clutch. So he walked over a ward. So Carrier did walk over a ward, making his way in. So Chovy was ready for that one. Canyon gonna have to drive over this wall to get out of the way. Οι junglers συναντιούνται. Ο Owner έχει πάρει το Scuttle και ανεβαίνει top. Wait. Wait. Oh fuck, αυτό είναι flash. Αυτό είναι flash. Θα μας κάνει snip, snip. Δεν έχουμε flash, έχουμε ghost, τι λέω. Έχουμε ghost, δεν έχουμε flash. Κοιμήθηκε ο Θεός. Κοιμήθηκε ο Θεός. And is actually opting to back here, get seen by a ward. Owner comes over here to check. This is a very likely place where this rumble is. And comes and gets the punish here. Very easy follow-up. Yeah. And I believe took the Ghost because he was expecting Ghost to be taken by Gwen. We've seen a lot of Ghosts on Gwen in the past. Of course, the Exhaust, another thing that has been pretty popular. As Ruler up here towards the top side now as they have elected to go for that trade. Yeah, Flash Gwen quite rare, in fact, these days. Yeah. Just have a lot of mobility inherently on the champion, so being sticky has been important. And we're swapping to the top lane, but no huge advantages either way. Keen, of course. Η Genji δεν ικάνε. Ποιος μιλάει? Δεν ακούω. In their matchup in the bottom lane now. Yeah, might actually help them as far as getting towards some grubs or something like that, but otherwise not too much more. Τσατ, ακούτε κάποιον? Trying to offer some damage back, and the top side 2v2 that we now have. Ωραία, είπα στο Discord T1 Genji 2-0. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Είπα ότι θα τελειώσει 2-0 το series γενικά. Δεν είπα για ποιον. Θα μάθουμε. Very, very close to that of the money that Gumyushi's put together, and I think Duro feeling a little bit better now at how this matchup is going. Μην είστε περίεργοι, μην είστε περίεργοι. Just happy to farm this one out now. Not going to be playing to this duo, very likely. And so he's just looking to get that Bloodthirster as soon as possible. Get that first spike, which gives you so much safety. And it's, you know, Misfortune's main core item just because, you know, she needs a little bit of durability in order to actually get the most value kit. And also to be able to walk up to a mid-wave. Zinzao Owner, πολύ ωραίο pick. Μου θυμίζει εμένα με Zinzao και το όνομα μου θυμίζει εμένα. Θα μπορούσα να πω σε μια ομάδα που λέγεται ένα ταφ. Ωραίο, Doran είναι 10 CS πάνω. Γεια στάκα στάκα. Βλέπετε το chat μαζί μου, παιδιά. Όλο το chat σε αυτό το stream είναι πάντα με τους Genji, μη λέτε ότι να είναι. Αυτό το chat είναι συνέχεια με τους Genji. Εδώ είναι Genji stream. Grub's feeling incredibly powerful for both teams with the Gwen and the Azir here in terms of what they could do with some additional damage in the side. So T1 definitely going to be happy to take them. I think it is going to be a very high value triple Grub take, and if they can turn that to 4, gets even better. We'll see what soul we get, because that's going to be really kind of what this dragon means for us later on for Genji. Yeah. Okay. That is a lot of damage onto Duro, who is just caught with his pants down a little bit in his own jungle. And T1 grabbed their second kill of the game. Great plays around vision here. 2 of them now for Owner. Just knowing that there's a likely pathing that he's going to have to take to get back to the lane. And they just instantly punish him so quickly, he can't react on this recon. Λοιπόν, λοκάρω, κάνω lock-in. The Owner Ultimate List episode. Owner είναι μπροστά. I feel like it's sort of perfect timing as he is now running the rift once Εδώ ο Duro το πίστεψε ρε φίλε, πίστεψε ότι μπορεί να πάει διακοπές στο Περού. Ωραία damage. Έχω τσόβι με Azir, οκ. Μπορεί να μην δουλεύει τίποτα στη ζωή μου, αλλά... There's the charm actually connecting as the curtains have been called. Emperor's Divide gets rid of Carrier, but Faker turns up immediately. Orbit Deception comes down and Chovy is still surviving. We good. Μαλάκα, πήγα να τον σκοτώσω. Ακόμα δεν μίλησα, πήγα να τον σκοτώσω. Holy fuck. Oh my god.
Δεν το πιστεύω, φίλε. Πήγα να τον σκοτώσω on the spot. Hello, Jinko. Θα υποστηρίξω το T1. Θα υποστηρίξω το T1. Πάμε παιχταρά μου Doran. Ο Doran είναι 200 gold μπροστά. Είναι παιχταράς με την Gwen. Έτσι να μισεί. I wonder whether he's going to do the same build as before with Ghost Blade into the rapid fire cannon. It's so much utility early. I love it. And then he transitions into plus Lord Doms or some sort of armor pen after that. It's kind of cool. Για ο Τσόβι όμως έζησε. Ο Ντούρος το έπαιξε, κύριε φίλε, έκανε ό,τι μπορούσε. And the Gwen obviously can cut through pretty quickly in a team fight. Λοιπόν, από XP το game είναι even. Δεν υπάρχουν μεγάλα XP leads εκτός από το support. Okay, το support, ο Keria είναι αρκετά μπροστά. Από άποψη gold, πολύ μπροστά είναι ο Owner που έχει πάρει τα 2 kills και σε συν Zhao Scanner matchup είναι σημαντικό να βγεις μπροστά σε αυτά τα kills. And Chovy now here is farming up quite nicely, as we can see. Who's the pallet? Highest yes, Chovy, who would have thought. Εντάξει φίλε, ακόμα είμαστε στο laning phase. Απλά οι mid laners δεν έχουν χάσει τίποτα. Αχ, Duro, close. Παιδιά, ο Xin Zhao έχει αντικείμενο στο 9,5. Okay, και το 9,5 είναι πολύ νωρίς για αντικείμενο. Yeah, it doesn't even necessary. It looks like he's building steel caps this time around as Doran going aggressive onto Kane, but Kane does have a friend. Κοίτα, έχει flash ο Doran, οπότε το να πεθάνει εδώ πέρα δεν είναι και εύκολο. Κάνουν και teleport, μεγάλο commit, φλασάρει, αλλά φλασάρει λάθος. Ο Canyon θα ουλτάρει, αλλά θα ουλτάρει αργά, μαζεύει και πηγαίνει μακριά τον Owner. Παρ' όλα αυτά ο Faker έρχεται πάρα πολύ νωρίς και κάνουν collapse πάνω στον Chovy. Δεν πετυχαίνει το charm, ο Chovy κάνει ulti ανάποδα, θέλει να φλασάρει μακριά, μπορεί να μπει μέσα ο Faker. Προστατεύει ο Canyon όσο μπορεί και ο Chovy παίζει με τα βήματα, το τραβάνε προς τα πίσω. Ο Canyon! Ναι ρε φίλε! Μπράβο! Πολύ ωραίος ο Chovy εδώ, πολύ ωραίος ο Canyon εδώ. Nice play. Ο Owner δεν μπορούσε νομίζω να κάνει κάτι παραπάνω. Μπρο, 2 στα 2 Faker δεν μπόρεσε να πάρει το kill. Okay. Οριακά, εδώ πέρα ξεκινάει ωραίο Doran το trade. Νομίζω το flash ήταν κακό. Εδώ το ότι φλασάρει σε αυτό το σημείο είναι slowed, φεύγει οριακά από τα χέρια τους. Θα πάρει το kill ο King. Το ult του Canyon θα πετύχει για να τραβήξει τον Owner. Και εδώ το charm ισχύει πως ήταν λίγο κακό. Γιατί απλά το περπατάει ο Chovy. Και εδώ πέρα ζει. Φλασάρει μέσα από την Άρη. Και μετά ο Canyon κάνει το play. From Canyon here, and it's Duro who gave him the bodyguard earlier, and now it's Canyon. I watched Wheeler guard Chovy for a long time on Will Life back in the day, but this is something. Αυτά τα mechanics ρε φίλε είναι δύσκολα. Είναι δύσκολα. Having a look now, some more attention being paid towards his bottom side as both supports have turned up, but it looks like Kane will be at least able to clear out this. Οι διαφορές παρόλα αυτά δεν αλλάζουν τόσο. Βλέπετε ότι ακόμα είναι μπροστά ο Owner στο jungle, είναι 3-0. Και παρόλο που kill ο King είναι πίσω και η Gwen, παιδιά, η Gwen παίζει με 6 voids. Αυτό είναι λίγο βοήθειά μας, right? Εδώ ο Doran έχει πολύ καλό carry potential. Είτε με split, είτε για να βγάλει τουλάχιστον το gold και μετά να μπει στα fights. Chovy έχει item. Kuma Yusi πηγαίνει Ghost Blade για άλλη μια φορά. Θέλει αυτό το movement speed το extra. Αλλά δεν είναι collector, το damage είναι πιο πεσμένο. Ο Dragos ξεκινάει, ο Chovy δεν έχει flash, έχει ultimate. Ο Faker έχει flash πιάνει τον Chovy. Παίρνουν all in πάνω στον Chovy. Αυτός κάνει ulti. Θέλει να φύγει μακριά, το χαλάκι είναι καλό. Νομίζω το παράκαναν. Shutdown στον Chovy. Πριν μέσα ο Faker. Θέλει τον Azir. Ο Azir καητάρει όσο μπορεί. Εδώ πέρα νομίζω πεθαίνει. Δεν μπορεί να ξεφύγει από εδώ. Είναι πάρα πολλά άτομα πάνω του. Βέβαια ο Faker δεν έχει ulti. Ο Doran βγάζει πάρα πολύ value. Μπορεί να πάρει το kill. Μεγάλη Gwen. Μεγάλος Doran. Δεν πίστευα ότι θα το πω ποτέ αυτό. Faker έχει ένα ακόμα dash. Αλλά ο Gumayusi βαράει. Ο Faker κάνει τον dash επιθετικά. Θέλει να κάνει damage στον Canyon. Ο Canyon θα πεθάνει. Ο King μπορεί να πάρει άλλο ένα. Αλλά είναι σε λίγο overhit. Δεν μπορεί να ζήσει. Boom! Δεν είχε φλογοβόλο. Ace.
5 για 2. Δεν ξέρω πώς το κέρδισαν αυτό. Ο Owner πέθανε πρώτος. Παιδιά, κουβάλισε ο Ντόραν. Έζησα να το πω αυτό στη ζωή μου. Κουβάλισε ο Ντόραν. No way. Bro, τι άλλο κάνει ο Chovy, δείτε το. Α, νομίζω αυτό το έψιλον του Chovy ήταν πολύ άκουρο. Αλλά δείτε τον Ντόραν. Ο Ντόραν ορμάει μέσα σε 4 άτομα, ρε. 4 άτομα. Νομίζω γι' αυτό μπανάρουνε Gwen. Οκ, γι' αυτό μπανάρουνε Gwen. Ο Faker πήρε όλα τα dash. Πήρε όλα τα dash. Θέλεις κανένα dash, φέρε όλα τα dash. I swear, Gumayushi's Jin just does more stuff than other Jins. He just is super good Προσχή at it. με He knows how Ghost to έβαλε space. τόσο He knows how to value. maximize his damage. Very rarely gets caught. It might just be the Ghost Blade. Maybe the Ghost Blade is the thing. That's the difference, all right, that I've seen this week. And In terms of items, sure. Yeah, there we go. So that must be it. As T1, they retain themselves a gold lead. It is not insurmountable, as we do like to say, just yet. But still, and they're going to have to rely on some scaling and some dragons. It's Hex Tech Soul, so the question we have Genji θέλουν τους about what δράκους that τώρα. 2 Drake lead could mean is definitely answered now. It means a lot, and with the comp that already Θέλουν ο scales Azir incredibly well with this Azir. να βρει τη γωνία, The question να βρει το becomes, road. is this enough of a lead? I think if T1 can continue to snowball this, it's a bigger lead than I expected to see this early in the game, but it's Αυτό exactly το the one I'm Gwen looking είναι for. πολύ προβληματικό champion. Θέλω να δω τι value θα βγάλει αργότερα. Snuck in. Does Hello. get spotted here as Canyon was moving a little bit dangerously close to that brush. So it looks like both top laners are going to be safe for now. Gumayushi is rotating up, does have that curtain call available, so we'll see whether they do decide to go for something anyway. Ανεβαίνει και η MF, ανεβαίνουμε όλοι πάνω. Meantime, we do have Ruler also Κάνουμε rotating διακοπές στο towards top that lane. top side. Some mid laners clashing Wait, as ulti Ghost is gonna Ghost. get popped here by Keen. Needlework being avoided by the Rumble pretty effectively. Utilizing the shield as well. Curtain call dropped as well for Guma. They really wanted to make something of that. Έπαιξαν 2 ultimates. Fortunately for them, and will come up empty, utilizing some big tools Εντάξει, there. πήραν τον Ghost. Το Ghost δεν έχει μικρό cooldown. Just testing the waters. A lot of testing αρκετά the δυνατό. waters. 1000 gold going to be the advantage. We don't have any shoes Ο put together King yet. κυνηγάει, Defeats βέβαια. Ο the King strength πρέπει να πάρει done. level 11. But we are one objective away for both teams, as well as just the first brick. Where that's going to go is the big question mark, as right now Genji are playing defense everywhere except for mid lane. Yeah. That is where Ruler is going to be heading towards now. Εδώ το Phage Sari λοιπόν με cooldown botes. Το damage της Sari θα είναι σχετικά πεσμένο σε σχέση με άλλα builds, αλλά δεν είναι η δουλειά της να κάνει damage σε αυτό το game. Okay, η δουλειά της Sari σε αυτό το game είναι να προσφέρει θέαμα. Και ποιος καλύτερος στο να προσφέρει θέαμα από τον Faker. Την πιλτάρια Guma, ναι, είναι το build του Guma αυτό. Είναι Guma build. Change the state of a game with a huge headbutt pulverized play, possibly looking for an angle here, as he does get some information. Great sweep there. Yeah, eventually does put the ward down. So was thinking about going ward headbutt pulv to see whether he could just catch 2 people off guard. Bonk. It is possibly Canyon getting... No, he's not. He's got Heartsteel and just... Για είναι best of 3, όποιος κερδίσει 2. He almost lost one of his Εμείς θέλουμε 2-1 σαν αποτέλεσμα για να δούμε θέαμα. Almost lost and health, everyone. Not the priority target. No, certainly not. There's a TP from Doran back to the top lane, as they're looking to group for this Herald fight. Baker has teleport as well, looking to interrupt Chovy, but actually unsuccessful there. Yeah, Chovy just behind the Otacon little mini wall, and is going to be able to escape. Ruinous Otacon today. Ακόμα το game είναι κοντά, το game είναι στα 1000 gold. Αν μιλήσουμε για διαφορές. Το θέμα είναι πως η MF έχει πάρει κάλο, οπότε η διαφορά είναι λίγο μεγαλύτερη από αυτή που βλέπουμε. Από τα 700 μεταξύ τους. Ο Jin έχει 2 αντικείμενα και πολύ utility, αλλά γενικά έχει Ghostblade Rapid Fire Cannon. Θέλει το τρίτο item. And they have their kind of pick of the litter here as to where they want to go. They feel ready to take a fight. Chovy opted into the arm guard, so looking for a big fight here. Ο Chovy πήγε arm guard. Θα αργήσει πάρα πολύ να κλείσει αντικείμενο. Φίλε, όταν το κάνει ο Chovy πρέπει να το πιστέψω, αλλά... Duro. Duro με τρομάζεσαι. Oh, fuck, έχουμε Dragon Fight. Πολύ σημαντικό Dragon Fight.
Control ward in place. Teleports at the ready as well. Keen doesn't have his, but he is already down here towards this bottom side. Ο Ντόραν, τρομακτικός, σαν εφιάλτης είναι ο boostης. Όχι, θα φάει flash. Θα φάει flash, το θέμα είναι από ποιον, Τα έφαγε όλα, έχει τον baby Ζόνιας, φλασάρι, ντασάρι, τζουκάρι, πεθαίνει. Dead. Δεν είχανε ward εκεί πάνω. Faker πώς πέρασε. Πώς πέρασε. Wait, για ποιο λόγο φαϊτάρουμε. Να μην κάνει ulti. Η ρούλα φλασάρει. Oh my god, ο Ντόραν είναι κουβαλτής. Ο Ντόραν είναι κουβαλτής. Ζω αυτή την εποχή της ζωής μου. Και μετά τι θα την κάνουμε την Gwen, ρε. Τι θα την κάνουμε την Gwen. Geng, βοήθα. Είναι top diff. Είναι top diff. Δεν πήραμε δράκο βέβαια. Catching owner though, maybe they headed off with all pesky minion getting in the way. Don't you know it's his 12-year anniversary? Ξέρεις κάτι, αν τα κάνει ο Faker αυτά, μπορώ να τα κάνω κι εγώ. Μπορώ να τα κάνω κι εγώ. Oh boy, but it all goes back to this Chovy pick. Look at Faker's flank. They're so ready for this. Για αυτή τη στιγμή είναι το Gwen. Okay, αν βλέπετε τα fights, η Gwen έχει 2-3 άτομα πάνω της και κερδίζει. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο ότι κερδίζει με 2-3 άτομα πάνω της. Ο Ντούρο δεν έχει πετύχει knockout. Ντούρο θα μαλώσει με κανόνισε. Τι έκανε once. Άντε πάλι. Ρε, αφήστε τον να παίξει. Gwen Jin synergy seems really high in this game. Well, Chovy's dead again. He's going to break his Έχει own ulti. guard. As Emperor's Divide does at least try to get them in position as his Sundisk does a bit of work, but Doran's going to be able to lock down the kill. There was just no way What that is he this? was getting out of that one. This is racism. We are still in a position where we don't have any of the feats of strength locked down just yet. Although whoever wins this race, whoever wins this race is going to be it, and it is going to be Gen G that upgrade their shoes first. Very random selection. Παιδιά, αυτό το Ζόνια στο μικρό που πήρε ο Τσόβι, νομίζω ότι τον κατέστρεψε λίγο. Γιατί κυριολεκτικά δεν έχει βγάλει δεύτερο item. Και τώρα το Ζόνια είναι σπασμένο with no value. Πού στο εκλαπέτε. Ω, πέρσι. Να του δεις τον Faker, ποτέ. Wait, οι Faker πηγαίνουνε... Οι Faker, what, οι Genji εννοούσα. Πηγαίνουνε για 2 πύργους. Οχ, βαρύ. Το χαλάκι πέφτει. Προ η Gwen δεν είναι normal champion. Wow, hey, permaban Gwen. Στο επόμενο patch είναι nerfed. Αλλά το champion φαίνεται παντοδύναμο. Gets to have that extra experience as well, and any Hextech Dragon they pick up is going to be more valuable. This is a huge commitment. All 5 T1 players are looking for Chovy here, but meanwhile, Keen's on blue buff. You know, nobody's pushing topside, nobody's cross-mapping here. Chovy's just on his own, and I think he should not have been anywhere near that far up the lane with no support and with no cross-map potential. So that was quite bizarre, and then Keen gets taken out here as they secure the Otacon. So yes, 2 turrets for 1. Η διαφορά στο gold πια είναι 1000 gold. Ακόμα. Ναι, αλλά ο Τσόβι δεν έχει 2 items. Ο Τσόβι είναι 800 gold μπροστά. Έκλεισε το Ζόνιας. Wait, έκλεισε το Ζόνιας ολόκληρο τώρα. Δεν έχει κλείσει 2 items ταυτόχρονα. Πώς είναι gold μπροστά. Side lane. Possibilities, but if the carrier, he is going to find Ruler once again. The rest of T1 looking to back him up. Duro. Wait, μπλοκάρουν τη Ρούλα, δεν μπορεί να τρέξει. Ulti ένα άτομο. Το παίζουμε το combo. Owner πολύ μπροστά, θα πεθάνει. Ο Ντόραν είναι ο επόμενος. Πρέπει να φάμε τον Ντόραν. Ρούλα, ulti! Ulti! Αλλά νομίζω ότι πάλι χάνουν οι Genji. Δεν έχουμε damage. Ω, πέθανε ο Keria. Triple kill. Δεν έχει ντάσεις ο Faker. Είναι 2 άτομα. Ντούρο! Μαζί σου εμείς οι πιστοί οπαδοί σου. Όχι γάμα, το φεύγουμε.
Βοηθήστε τον! Ρε μαλάκα, Ντούρο, πάνε, πέθανε. Ο Ντούρο με τρομάζει. Ο Ντούρο με τρομάζει. 10 stacks of Dark Seal. Ari, I think, needs to be taking a little bit of a look at here. And LCK, this champ is broken, but Faker's playing it so incredibly well. This is an overextension here initially. Εδώ ο Owner καλά το σκέφτηκε, αλλά ο Canyon έκανε πολύ ωραίο counterplay. Ναι, το equalizer είναι λίγο στραβό. Βλέπουμε mistakes στα fight, αλλά ρε φίλε είναι πολύ intense fights. Είναι πάρα πολύ intense fights. Ναι, ο Keen εδώ πέρα έφυγε πολύ offside. Yeah, I think that as soon as they couldn't get to Gumayushi, it's like he sets up the curtains. There's just nothing you can really do. Like the defensive wall that the curtain call provides is just huge. Yeah, I was trying to figure out the best way to say it, but it's really just kind of a slight misjudge on the potential kill threat there onto an extremely long range AD. Θέμε ότι έχουμε game, ρε φίλε, έχουμε game. Έχουμε ξύλο, πω μάλλον τώρα είναι πέρας. Τώρα σε παρακαλώ, σταμάτα. Τώρα σταμάτα. Για το goal ability είναι το ulti. Τι παιχταράς αυτός ο Doran, φίλε. Νομίζω ότι έπρεπε να τον πάρουμε στους Genji. Αν οι Genji είχαν Doran θα σήκωναν παγκόσμιο, Has been some of those issues that we saw in the LCK Cup, right? Like being alone inside lanes and getting caught out of position and not having a By the way, το καλύτερο comment που είχα διαβάσει είναι ότι ο Gumayushi παίζει σαν εξαρτάται η δουλειά του από αυτό το παιχνίδι. Όντως εξαρτάται. Real comment. And he bought his Zonias, used it in that last fight, wasn't able to turn the fight with it, wasn't in a great spot, was kind of cut off from the rest of his teammates. And it also means he doesn't have Nashor's Tooth, which he will have. Ο Ρούλερ κατέληξε να είναι μπροστά. Και τώρα η μόνη διαφορά στο παιχνίδι, η ρεαλιστική διαφορά, είναι στο 6 Void Gwen με 2.000 gold. Nothing whatsoever. No one's really broken this game open. The Baron has just spawned. Faker, he hits level 16. Oh, big deal. He has the Otacon for any hex πήρε το tag level he από picks το up. He Roa. also has, of course, the Lucidity Εδώ το boost, Phase Spike. his cooldowns are going to be low. He is very happy to battle. Για ακόμα ο Τσόβι θέλει το level και θέλει το item. Ο Faker, παρότι είναι πίσω στο gold, είναι μπροστά. Έχει 10 stacks στο ring, ο Faker, και έχει και στακαρισμένο Roa, που σημαίνει ότι η διαφορά στο gold δεν λέει τίποτα. T1 are set up in a fantastic position here, but the lead is not so big that one miss in the team fight, one overextension, one fail doesn't put Genji right back in the driver's seat. Και ο Guma είναι μπροστά level. Still a tense game here, but T1 will get this dragon for free, it looks like. Yeah, it looks like Genji just a little Rapid bit fire late on cannon this and meth. rotation. They are going to be able to get on over, but I think walked on a trap, spotted out the ward and realized that there was no way that they could actually get through. So the Drake going to even things out here between T1 and Genji. Ο Τσόβι ακόμα δεν έβγαλε το item. This is like already brilliant equalization as far as these Drakes are concerned. If they get the next one, that is like Quadra Hextech Drake Hextech Soul, which I don't think we need to explain is absurdly powerful. Plus Otacon. Plus Otacon, yeah. Ναι, είναι και ο Otacon που φάρει τους δράκους. Yeah, Πώς είναι το game μου ο Doran, αγαλά. Το Guma build αξίζει. Δεν το έχω τσεκάρει, ο Guma το παίζει. Έχει mobility με τον Ghostblade, τον βοηθάει αυτό. Όπου ο Faker πήγε stacks. Το Collector σίγουρα κάνει παραπάνω damage, αλλά... Bro, ο Duro είναι 2 levels πίσω. Τι έκανε? Έκανε το money dance στο Duro. If I know T1, they might just turn this into a Baron opportunity. They push away the support. They have full vision control of this pit. Faker's rotating up. Ruler is on vision right now as well, as Kerry is going to move out of the way. I was a bit worried for the misfortune there, who was somewhat by herself. Trophy, though, is going to be able to complete that. Ας πω ένα νέο μέτρα, δεν το μάθεις από μένα. Αμάν, τρέμω αυτή τη στιγμή. They had a decent amount of vision control, but without the Ari fully being there, and it is a Jhin, of course, the speed at which they could take this Baron is not the greatest, even with the Gwen there on the top side. Εντάξει, δεν υπάρχει διαφορά στο Gold, ναι. Στο Gold δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει στο XP, υπάρχει ο Atakan, είναι πράγματα που δεν βλέπουμε.
and is 1,400 gold ahead of a perfect KDA 3010 Jin here. Things are quite scary. Faker level 17. I also think their siege is pretty incredible as well. Should they get that Baron. Level 1-7. Last Whisper στον Ρούλα. Kale με Rod of Ages. Ναι, αλλά είναι το item useful. Δεν είναι σαν τον Κάσαντιν. Μας ζέουσε Doran. Είναι σαν να με ρωτάς αν προτιμάω ρε φίλε νουτέλα ή αν προτιμάω την πραλίνα που βγάζει το ΑΒ Βασιλόπουλος. Εννοείται ΑΒ Βασιλόπουλος, είναι ελληνικό brand. There can certainly be some miracles here for T1. Doran can run amok in these fights. The Gwen scales so beautifully. Πραλίνα ρεβίτια. Από την τύπησα στο TikTok. True. Κοίτα, αν σκεφτούμε, παιδιά, θα σας μιλήσω με μαθηματικά σαν πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μαθηματικών. Αν σκεφτούμε ότι ο Κιν γκάπαρε τον Ζέους σαν να μην υπάρχει αύριο και ο Ντόραν γκαπάρει τον Κιν, αυτό σημαίνει ότι ο Ντόραν είναι καλύτερος από τον Ζέους, σωστά? Απλά λέω, αυτά είναι μαθηματικά. Hello, Billy Sam. Will back away as the rest of Genji group up. Keen is backing, has teleport, and he has Hex Gates as well, so he can get to this Baron very quickly. Kind of non-committal to show up here just to contest. Keria really not taking too much damage. So he's Alistair, he's got his level 11. Bro, Keria είναι αγελάδης. Ο Ντούρο, by the way, έκλεισε το XP gap, αλλά ο Ρούλα είναι πίσω. Ο Ρούλα πρέπει να πάρει το wave για να πάρει level 16. Αν η Ρούλα πάρει level 16 εδώ, όλα τα Keris έχουν level 3 ulti. Bro, όντως πήγε ο Kin στο mid για να του πάρει το XP. Θα τον κάνω permaban. Θα τον κάνω permaban, ρε. Δεν είναι αστείο. Ο Νίρο ζήτησε να κερδίσουν οι Genji το series. Ο Keria είπε όχι. What the fuck! Μόλις μίλησα! Run! Oh my god, Keria! Ulti! 0 damage. Δεν πετυχαίνει κανέναν. Bro, Keria αποφάσισε να γίνει final boss αυτός. Αποφάσισε ο Keria να γίνει αγελάδα IRL. Λέγα, το έχουν πάρει personal. Replay this, coach. Replay this. Genji were playing so respectfully. As soon as they see Keria and Faker together, they backed away, but they didn't back away. And Keria finds the angle. Ο Τσόβι έχει 1-5. Τον έχουνε σπάσει. King Ghost, ρε φίλε, πρέπει να αρχίσει. Βουτς. Α, μαν, κάνουμε slow την αγελάδα. Ράμου, γιατί έχει πάει Τζάξο. Δεν έχει και κόνκυρο, ρε. Wait. Ναι, αλλά δεν έχει ulti Skarner και δεν έχει ulti Rumble. Μήπως αυτό είναι λίγο αυτοκτονία καμικάζι. Ντούρα! Κάνει money dance. Για ο Ντούρο έχει πετύχει knock-up. Θέλω να μου πείτε ειλικρινά αν ο Ντούρο έχει πετύχει knock-up. Faker ulti down. Αλλά είναι ακόμα στο flank και είναι αλήτης. Είναι γνωστός. Όχι, απλά τα πήρανε τα Voids, ρε. 50-50. Μπρε Ντούρο! Bro, permaban φυσικά. Faker! Όχι, Τσόβι ήταν, δεν ήταν ο Faker. Ζώνιας! Run! Okay, worth. Ντούρο! Μα την Παναγία, ρε φίλε. Θα παλέψουμε 1v1. IRL. Ο Τσόβι εδώ πέρα πήγε, ρε φίλε, αλλά έχουμε χάσει 3 δράκους. Insane, Keria. Πανέμορφος. Κοίτα, η αλήθεια είναι πως αυτή τη στιγμή το support gap χτυπάει. Χτυπάει το support gap, ο Keria έχει παίξει απίστευτο παιχνίδι, full μετρημένο, ωραία combos, πολύ καλό focus. Δηλαδή, βλέπετε εδώ, ο Ντούρο αν πετύχαινε τον knock-up, ο Owner θα έχει πεθάνει 2 δεύτερα πιο πριν. Που σημαίνει ότι ο Τσόβι δεν θα χρειαζόταν να κάνει όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ο Τσόβι εδώ πέρα τι γίνεται, ο Owner φεύγει και ο Τσόβι πρέπει να μπει μέσα. Επίσης, κανείς δεν μπαίνει μπροστά στο Charm.
Charm was absolutely beautiful there from Faker just to make sure that Chovy did eventually die. Δηλαδή, εκεί πέρα, ενώ έχεις Jaxo, Rumble, για ποιο λόγο δεν μπαίνει μπροστά να ταγκάρει? Και ας πεθάνει, τι σε ενδιαφέρει? Ο Azir αυτή τη στιγμή είναι πολύ πιο useful. Αν ζήσει. Πάτσε φλάς στον Noct του, τίποτα δεν πάτησε, απλά το στόχισε. Ούρε, ο άλλος έχει 20 stacks, ισχύει. Αυτός ο Fakey φαίνεται καλός. Αλλά ο Owner γιατί παίζει σαν τον Ήρο. Ο Chovy είναι dead, ο Chovy είναι dead, ο Faker εδώ κουβαλάει. Μπαίνει μέσα, double kill. Ουφ, Faker! Ουφ, Faker! Ο Faker με Άρη είναι πανέμορφος. Είναι πανέμορφος, πρέπει να του βγάλουν κανένα skin το οποίο να κοστίζει κοντά στα 500 ευρώ, θα το έπαιρνα. Θα το έπαιρνα, φίλε. 8-1-9. Doran, Doran λέω. Μαλάκα κίνηση είδα και νόμιζα είσαι ο Doran έτσι πως παίζεις. Καταραμένε. Ήταν μεγάλο support gap. Οκ, μεγάλο support gap. Βάρος Classic. Μετά είπαμε θέλουμε να δούμε τι θα γίνει με την Καλίστα όντως. Θέλουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Jace είναι ban. Περίμενα Jace first pick από την Genji, δεν θα βγει, αλλά... Αλλά τώρα η Αμπέσα ανεβαίνει. Πάλι bans. Ναι, επειδή ο Faker έβρισε τον Chovy, έκαναν λίγο pause για να τα βρούνε και... Ο Faker είπε συγγνώμη Chovy, δεν θα το ξανακάνω. Και του λέει Chovy θα δεις μετά στο game θα ξανακάνεις και ξεκίνησε τον draft. What comes through here, a little bit of a wait on this one. There's the Vi on red side. Victor. We've switched it around. We've gone Victor, σας είπα ότι ο Victor είναι priority. Champion, which may mean that we're going to do another draft. I'm not entirely sure. Unless they do decide that it is a Victor ban. Faker a very good Σε Elimination δεν ισχύει αυτό. Γιατί ειδικά στο Challenger οι θέσεις είναι λίγες. Οπότε αν πας Challenger με ένα account, ειδικά στην Κορέα, θα σε βρουν. Ειδικά όταν είσαι οι T1 που έχουν τόσους fans. Ρε, οι T1 fans ξέρουν το άφημί του Faker. Είναι τέτοια η φάση τους. Ξέρουν τον αριθμό ταυτότητας. I think ban neither of them. Well, you can go for the trade, but I personally favor the Callisto more. Ξέρεις κάτι, θα έδινα να φύρει στον Owner. Δεν θα είχα θέμα. Καλίστα. Υπάρχει κάτι άλλο πράιο εκτός από να φύρει. Η Ταλίγια. Ταλίγια Nock. Ταλίγια Pantheon. Ρελ. Να φύρει Canyon, μάγκες! Ο Canyon πήρε να φύρει! Ένας από τους μεγαλύτερους carry jungler όλων των εποχών θα παίξει να φύρει. Το χάει πάρα πολύ. Καλά το έκανα, καλά το έκανα. Καλή για Nock, Orianna θα μπορούσαν. Το πρόβλημα, ξαναλέω, είναι ότι εδώ μπορεί να θέλει Ezreal, αλλά ο Γκουμαγιούσι θα πάρει Ezreal. Η αμπέσα του Doran είναι το most play του, ότι παίρνει στο top. Και ο Jace είναι εκτός, θέλω να το θα παίξει ο King. I think something tanky has been what we've seen Aatrox. into Nefari's before, but instead, it's going to be a Corki lock-in, which is telling me that Lilia is coming. Lilia or the Maokai, another choice. We've seen a lot of the Liandry's Maokai crop up overseas, not necessarily here in the LCK. We still stand by the tanky version. I like the Maokai more in this situation, but we'll see what else this comp has to offer. Since Lilia is so squishy into Nefari, feels like a bit of a risk. By the way, το Nefari Orianna είναι σαν το Nock Orianna, το ξέρουμε αυτό. Moving forward here, the Corki is a flex. Nar going to be a great option here for Keen into the Zambessa in the top lane. Πώς και αποφεύγουν τόσο την Ταλίγια. Δεν καταλαβαίνω γιατί αποφεύγουν την Ταλίγια. Στα μάτια μου είναι ό,τι πιο top tier στο competitive. Yeah, I think an Orianna angle is what I'm kind of expecting here. The Orianna Nefari is something we saw out of KT. BDD and Cuz actually managing to nail the combo over and over again. But instead, the Ezreal. Αλλά εδώ το ανοίγεις παράθυρο να πάρει Kai'Sa. Αν θέλει. Αλλά αν πάρει Kai'Sa δεν πικάρεις mid. Και μετά μπορείς να πιντσάρεις στο pool και στο mid αν θέλεις. Βλέπεις τα supports. Αλλά εδώ αν θέλει ο κομμάτις να πάρει κάτι, σίγουρα κοιτάει την Kai'Sa. Είναι ok και σε να φύρει μπορεί να παίξει εδώ. Για να δούμε αν θα πάνε για
into Yeah, the AD carry. fights. And it's one of the best tanky options they have left. I mean, the Sejuani is gone. Okay. So that is basically telling Α, ναι, us μα that τι αφού the τον Corki is Corki. heading towards the bottom lane. I think Faker Για is κάποιο λόγο likely σκεφτόμουν to ότι θα want πάρουν something mid, like an αλλά θα Orianna, πάρουν which jungle. means I'm This is confused. actually- this is Ωραία, actually το so knock να smart, φέρει είναι because ok. Ειδικά στο early T1 game have είναι identified that ok. Genji Το would θέμα like είναι an ότι Orianna, if possible. μήπως το And Corki είναι so bot. what they're basically doing is saying, we've got a jungler that would also really like an Orianna. Are you gonna ban it? Because we get Μήπως the first απλά το cap off the Corki είναι rank. bot, If γιατί δεν you νομίζω να decide κάτσει να not to παίξει take τώρα away φίλε όλο αυτό το Talia κόμμα. is Ναι, ο gonna Corki είναι be bot σίγουρα. Εκτός αν παίξουν Ziggs. Τα λίγα εκτός. Χόρκι ο Γκουμαγιούσι, It's too high of a risk not to, especially if you consider how much other follow-up there is with Ναι, this νομίζω απλά Tempest, μπανάρεις ο Ριάννα. onto Ωραία, anyone και gets το caught mid by it. champion pool So, και down το it mid goes. champion pool είναι cooked. And we're losing Pretty impressive. I think Ryze, actually, weirdly enough, could be a strong ban here for T1. So they're losing a lot of these consistent damage AP mid laners right now. With Talia gone, Victor's gone, you know. Θα είναι το the mid Ares matchup company Silas Zero Galio. was played by Chovy in game 1. So Ryze stock's pretty high at the moment in terms of AP damage. Θα είναι Silas Galio. Yeah, there's not a lot of just Δεν ξέρω τι άλλο control μου ταιριάζει mains, εδώ. I guess, still up and available, especially with that Orianna banned away, like you say. I think Ryze needs to be banned also from Genji to consider, because Faker, I hear, is pretty good at the champion, has been for some time. I wonder if that'll just be the ban there as they go for the Elise. Πάλι Elise. Άρα Rel open, With Nautilus the open. Leona ban. Interesting. Another pick that we haven't really seen but would kind of fit the bill here would be the Hui. I feel for T1's composition. True. As good Hui παίζει παραπάνω but Chovy από τον again, a Faker. little bit more niche right now. Ryze gives so much rotational power when you already have the global of the Pick Nocturne, Nautilus, so go next. You I don't have do a like lot it. of range, and you're going into an Ezreal, so that might be a hindrance, but it's still going to be locked in here as Faker playing Ahri and Ryze already on his Ο Bro παίζει τα picks 12th του. anniversary. That feels Ο Bro φλεξάρει την ιστορία του. Chovy μαζί σου, εμείς οι πιστοί οπαδοί σου. So we could also get an Orianna game in there, but feels like we're getting treated to some classics from Faker here with Ahri and Ryze. There's so many different angles. Δεν ξέρω, εμένα μου αρέσει, αυτό πήγα να πω, εμένα μου αρέσει ο Γκάλιο. Galio is one of them. Εμένα μου αρέσει. Ο Γκάλιο με το κόμπο που έχουν μου αρέσει full. Go for an Aurelion Soul, which he's loved to play in the past. But it doesn't really suit the composition as much as a Galio who could follow up on the Nara, can follow up on the Nefiri. Και να δώσω The Nautilus. Nautilus will be the final lock great into the Corki and guarantees gonna get knocked up Το by Pop that είναι ultimate open. even if you Valkyries Τους ενδιαφέρει να away. παίξουν Pop εδώ. And now the question is what's Γιατί that πιστεύω ότι support το Pop του Keria in είναι the πολύ bottom καλύτερο lane από το for Rel του Keria, αλλά το Pop σε Not δεν είναι και το Yeah, see καλύτερο. what he decides to go with. I mean, I don't think this is the Pike angle. That doesn't feel like a good one. There are some pretty burly Keria, members of μάγεψέ Genji, μας. not to mention the fact that Nefiri can go untargetable. It's not a Renata angle either. Poppy's up? My god! It's not a it's not a bad Poppy angle, but it's Έχουνε not a standard πολύ. one either, in that, Ξέρεις, the Ezreal obviously εδώ οι is, T1 έχουν the root shift από το to the Ryze, point έχουν and stun από την can Poppy, still έχουν follow ulti up από and τον push έναν, out ulti από τον Poppy άλλον, well, να μπαίνουν as μέσα. well as, yes, Έχουν she πολλά can be τέτοια good in cooldowns. Snar, Ο but that's Γκάλιο very θα situational, δούμε πώς θα can be δουλέψει, used ποιος in the κερδάει Nefiri, but Game that's 2, also quite Genji. situational. I think the bigger value is what it T1. does for objective fights. The keep Let's is go, verdict is we gonna be super voting, strong we here. voting. When T1 can Για το ποιος θα already κερδίσει chat out-rotate παίζω you on ads, the κλασικά map όποιος δεν pretty θέλει easily. ads μπορεί να κάνει ένα sub στο κανάλι, βοηθάει πάρα πολύ το channel, τα costumes που κάνουμε και μπορείτε και εσείς να βλέπετε χωρίς καμία διαφήμιση και να έχετε και τα emotes του καναλιού. Θα βάλω ένα emote με τον Faker και ένα emote με τον Chovy. Όποιο έχει παραπάνω χρήση θα το κρατήσουμε. Δεν περίμενα Ryze από τώρα. Περίμενα ότι ο Ryze, αν παίζονταν μετά, περίμενα Silas Galio σε αυτό το game, είναι η αλήθεια. Γιατί το Galio ήταν obvious για μια ομάδα. Μια ομάδα έχει Knock και η άλλη ομάδα έχει Nefiri, οπότε το Galio ανεβαίνει πάρα πολύ σε πράιο. I do think that T1's comp has a slightly higher ceiling though and what it can do around the map, especially if they get a lead like they did in game 1, it becomes so impressive. I do think Good, that no T1's fun. composition plays into the hands of Genji Thank you just to a follow. little bit with their short range, but I think the Όλα Poppy πάνω is στο so Ryze επειδή τον fast. πέτυχα. Επειδή λέει το I think that είπα, if you get that θα το keeper's επέξω verdict κιόλας. charging while the gargoyles falling from the sky, you're almost always a victim, no matter what, right? And so Keria is Game gonna have so much 2. control of this game with this. Σε παρακαλώ, building Θεέ this μου, big old hammer. κάνε κάτι I'm να πάει really Game looking forward to 3. getting into it. Game Καταλαβαίνω ότι έχεις number επιτρέψει two. σεισμούς. Έχεις επιτρέψει τσουνάμι. Έχεις επιτρέψει πολέμους. Επέτρεψε για ένα Game 3. Οκ. Σε παρακαλώ. Let's go. Man, it is deafening here in Lowell Park. As already Doran and Keen scuffling momentarily.
Δεν είναι καλό το Galio εδώ γιατί είναι να σταματήσει το engage στη one, δεν είναι καλό το win condition. Εδώ τι εννοείς, μπαίνει μέσα, το Ryze είναι immobile, μπορεί να πιάνει το Ryze συνέχεια, μπορεί να παίξει γύρω από το knock, μέσα στα fights μπορεί να παίξει γύρω από το knock. Και επίσης με την Αφήρη είναι τρομερό combo γιατί την Αφήρη μπαίνει μέσα, κάνει ο Galio ulti και όσο ο Galio κάνει ulti την Αφήρη μπορεί να πατήσει W, δεν μπορείς να την κάνεις focus. Οπότε αν τους βρεις στο σημείο που θέλεις, δεν έχουν counter πλανήτη. Γενικά το Galio όταν έχεις AD jungler που μπορεί να κάνει carry είναι από τις καλύτερες επιλογές. Εγώ το λατρεύω. Λοιπόν, το prediction πώς πήγε. Επιτέλους ρε φίλε, βαρβάτα predictions, 50 άτομα έτσι. Είχα ξενερώσει, 10-10 τα κάναμε τις προηγούμενες μέρες. By the way, ο Galio μπορεί να παίξει ulti αν βλέπει το target. Που σημαίνει ότι αν είναι μέσα σε ένα teamfight και κάνουν communicate που πηγαίνει ο knock, ο Galio μπορεί να πάει κοντά και να πάρει vision. Και να σηκωθεί στον αέρα. I think it might have even been 2018 when it wasn't even a very good SKT year, and still that matchup was an absolute banger. But it was Chovy that sort of took the mantle for Galio play after that massive taunt that he had on Genji. Πάμε ρε Duro παιχταρά, παιδιά! Όλοι hype τον Duro τον παιχταρά μου. Γύρνα το! Γύρνα το! Τι παίζουμε? Conqueror παίζουν και τα δύο carries. Conqueror και τα δύο carries δεν έχει tempo εδώ, Ez. Νομίζω καλά κάνει που να κάτσει να παίξει tempo εδώ. Πάμε παιχταρά μου Doran. Doran ήσουν η κατσίκα μου πάντα. Δεν μπορεί να πάρει τον Buckler από κάτω. Bro, ο Duro έμεινε πάρα πολύ low. Από κατευθείαν. Δηλαδή δεν έχει HP, δεν έχει pots. Όχι, 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 it's overcall. Θα κάτσει ακόμα away. Θέλω να δω τον Canyon να παίζει το σκύλο, ρε φίλε. Αν ο Canyon δεν μπορεί να παίξει με σκύλο, δεν μπορεί κανείς. Τέλος. Ρούλα. Ξέρει ότι δεν έχει flash ο άλλος. Καλό. Μπράβο ρε Duro. Πάντα πίστευα σε σένα ρε παλίκαρε. Πάντα πίστευα σε σένα. Πολύ ωραίο beginning. Εδώ πέρα ο Γκουμαγιούση τι έπαθε, γιατί έκανε τάση ευθεία ρε. Γιατί τάσαρε μέσα στη μάπα τους. Ήτανε λίγο περίεργο. Ο Keen εδώ σκοτώνει. Ο Keen εδώ σκοτώνει. Δεν έχει ward. Δεν έχει ward. Η αλήθεια είναι πως αυτό, παιδιά, δεν δικαιολογείται. Ήταν ένα dash. Κυριολεκτικά, εκεί ο Nautilus δεν είχε play, γιατί δεν μπορεί να σε κάνει flash auto attack. Και μπορεί να στακάρεις Conqueror, αλλά το έπαιξε. Να το βλέπουμε πάλι εδώ. Επειδή δεν είχε dash ο Ezreal, αλλά ο Ezreal έχει κάνει τον damage του. Έχει στακάρει Conqueror stacks. Και μετά απλά μπαίνεις πάνω σε Nautilus με Aftershock. And then here, like you said, there's no flash for Keria. He doesn't have enough damage. Looks for this play. Yep, gets the barrier at least. It was very close. But βλέπετε, στο bot μιλάει ο Ruler, δεν μιλάει ο Duro. Και αυτό για πολλά supports είναι περίεργο, γιατί συνήθως τα supports μιλάνε. Ειδικά στις μεγάλες ομάδες, αλλά εδώ μιλάει ο Ruler. Τους έχουμε. Δεν τους έχουμε. Ο Pace εδώ είχε πεθάνει. Ο Pace εδώ είχε πεθάνει. Λοιπόν, αυτό ήταν πολύ σημαντικό, παιδιά. Κι άλλο kill για τον Ruler, flash κάτω για τον Doran. Έχεις να παίξεις ήδη με ένα carry. Το βλέπετε εδώ ότι ξεκινάει με το trade, θα κάνει πάλι Conqueror από νωρίς. Αλλά εδώ το flash είναι καλό και μετά ο Doran πιστεύει ότι έχει το kill. Οπότε μπαίνει πάρα πολύ deep μες στο fight με το δικό του flash.
Και τώρα ο Ezreal θα περάσει πολύ γρήγορα αυτό το awkward σημείο που έχουν κάποιοι Ezreal παίκτες. Θα φτάσει σχετικά γρήγορα στο Trinity. Πιο γρήγορα από τον Corki σίγουρα, αν συνεχίσει το game έτσι. Στο mid το farm είναι even, αλλά το περιμέναμε αυτό. Εδώ ο Kin πάει να abuse ότι ο Timbalos δεν έχει flash και δεν μπορεί να tradeάρει πάνω. Βλέπετε εδώ ο Doran και να θέλει δεν μπορεί να κάνει κάτι, ούτε 6 έχει, οπότε δέχεται πάρα πολύ damage. Το θέμα είναι ποιος θα πάρει τα Voids και βλέπω ότι η Nafiri και ο Nok ακόμα δεν έχουν εμφανιστεί στο παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά έχουν φαρμάρει τα ίδια camps και έχουν το ίδιο XP. Εντάξει, ο Canyon πετάει σαν και εμένα τα Q στην Nafiri, οπότε θα παίξει καλά. Αυτό είναι κανόνας. Αυτό το Q ήταν πολύ ωραίο. Βλέπετε, εδώ ο Chovy δεν χρειάζεται καν να δώσει priority στο objective, γιατί απλά μπορεί να κάνει ulti. Που σημαίνει ότι μπορεί να κάτσει στο mid AFK και να πουσάρει waves. Και πάλι η Genji είναι μπροστά στο play, επειδή ο Nok δεν έχει 6. Όταν ο Nok πάρει 6, η συζήτηση αλλάζει λίγο. Κακό αυτό. Κοίτα, εδώ θα μπορούσε και top να πάει ο Canyon και να πάρει το level 6 από το wave για να κάνει dive. Ο Ruler σκριπτάρει. Ο Ruler σκριπτάρει. Βλέπετε τι εννοώ, αυτή τη στιγμή ο Ez ήταν open. Αλλά επειδή ο Gumayusi δεν είναι comfort με Ez, ειδικά versus του Ruler, ο Ruler παίρνει free Ezreal και δείχνει πόσο δυνατό είναι το pick. Είναι ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η T1. Ωραίος εδώ, πολύ ωραίος ο Keria. Μα λέγα ότι πας το solo. Μπράβο. Respect στον Keria εδώ, solo play. Παίρνει flash ignite από τον Duro και χάνει το δικό του flash ignite. Οπότε είναι even trade, αλλά σε ένα play που force η Genji. Δεν παίζει Conqueror γιατί σε αυτό το game δεν μπορεί να πάρει tempo. Γιατί βλέπεις ότι αν πάει σε range για να βαρέσει auto-tax έχει ήδη μεγάλο πρόβλημα. Και συνήθως tempo παίρνεις φίλε για να παίξει με auto-tax. Για να σπαμάρεις auto-tax. Αυτό είναι 4-man dive στον bot. Ο King δεν έχει μπάρα ακόμα. Ενώ από την άλλη με το Conqueror έχει targets να βαρέσει, μπορεί να σπαμάρει Qs, να παίζει με τα cooldowns του. Δεν τον έκαναν dive. Ήταν πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Οι junglers ακόμα δεν έχουν κάνει τίποτα. Βλέπετε πως παίζετε το jungle στο competitive. Ότι το jungle στο competitive, παιδιά, είμαστε στο 8,5 δεν έχουν κάνει τίποτα. Γιατί σε ένα παιχνίδι όπου ο αντίπαλος κάνει σωστά πράγματα γύρω από το jungle, δεν μπορεί ο jungle να βγάλει καν. SMPTA δεν παίζεται καθόλου. Παίζεται, αλλά νομίζω πως το Conqueror είναι πιο δυνατό ρε φίλε αργότερα στο παιχνίδι. Το PTA σου δίνει αυτό το flat damage boost αν βαράς το ίδιο άτομο. Δηλαδή αν το βαρέσεις 3 φορές, που το βάρεις έχεις damage boost. Το Conqueror όμως δίνει και sustain, δίνει πολύ extra AD. Εμένα μου αρέσει παραπάνω. Το PTA είναι για πιο όμορφο burst στο early game. Εγώ έτσι το βλέπω. Αλλά σε κάποια champions δεν φίλε που απλά είναι 1, 2, 3 προκάρεις PTA και μετά πετάς όλο το burst σου, είναι καλύτερο. Για παράδειγμα όπως άκυρο παράδειγμα όπως η Briar, που στην Briar μπαίνεις, κάνεις γρήγορα τα auto σου, προκάρεις PTA και μετά τι γίνεται, το W σου που είναι το burst του Titanic αν το προκάρεις. Παίρνεις όλο το extra damage από εκεί. Just so difficult to lock down that Ruler knows he can keep pushing those advantages, knows that even if Faker decided to realm warp down, catching him was just not really likely. Ακόμα ο Faker παρόλα αυτά μια χαρά είναι σκελάρι, βλέπετε πηγαίνει Rondo Phases, πηγαίνει TR, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ότι ο Ryze βγαίνει even στο laning phase είναι και αυτό ένα μεγάλο plus, γιατί ο Ryze σκελάρι πάρα πολύ καλά και δεν έχει πιεστεί καθόλου. Understanding that there is not a lot of vision here for T1. Duskbringer. Wow. The flash in though. Τον ακολούθησε. Canyon's committed, but ulti comes through from Chovy. They get the knock up. Βλέπετε, το έκανε το ulti ο Γκάλιο. Το έκανε το ulti ο Γκάλιο. Αλλά τι αντάλλαξαν εδώ, ulti knock, ulti poppy για 3 ultimates. Οπότε ήταν 2 για 3, αλλά και το flash του owner. Ο Duro σίγουρα καλύτερο στο pub. Πολύ καλύτερο game από το προηγούμενο.
Εδώ ο Τσόβι είναι low, που σημαίνει ότι μπορεί να μην παίξουν καν τα voids, γιατί είναι τρομακτικό όταν το mid σου έχει τόσο HP. Πρέπει να προσέχεις. Και δεν ξέρω αν θέλει να κάνει recall και να κάνει TP μέσα στο fight. Στο 10 είμαστε, οπότε μπορεί να κάνει γρήγορο TP. Εδώ ο Ruler ξέρετε ότι δεν κινδυνεύει, διότι ο Noct δεν έχει ultimate και μπορεί να παίξει λίγο πιο aggro. Βέβαια ο Ryze μπορεί να είναι top. Εδώ ο Canyon ένα θέλει να πάρει, δεν ενδιαφέρει να πάρει παραπάνω. Θα πάρει και 2. 5 voids. Still fine for T1, but 5-1 is going to be the grub advantage here for Geng. Yeah. Owner getting the experience, I think, the biggest deal. Absolutely. Alright, Doran. Ρε φίλε, πολύ περίεργο pick τον R. Εγώ πιστεύω ότι τον R είναι από τα πιο δύσκολα pick στο top lane. The lead is, you know, actually has now doubled to 400 here that he has 20 CS the advantage. And Faker, you know, he has had prio this entire game. Like I've said before, he's got arranged into melee matchup here into the Galio. It's hard to kill the Galio, but pushing the waves into him, pretty easy to do. But because Ruler, wherever he is, he has the advantage, and because Doran is losing to Keen when he's laning against him, and when he's laning against Ruler, he's not going to have any prio, obviously. Just nowhere for Faker to go to make an impact. I thought perhaps we'd see a fight on the grubs there. Είναι ακόμα game που κερδίζει η T1, okay. Η T1 δεν έχει κακό scaling, έχει το Ambessa που πάντα μπορεί να κάνει τρελά plays με ένα καλό ultimate. Βέβαια το Ezreal είναι καλό AD carry versus Ambessa και δεν έχει Ambessa καθαρά targets για να φαρμάρει. Π.χ. όπως έχει σε κάποια games βάρους, Yas. Nox Stride Breakers σε αυτό το game, ok. Επειδή έχουν πολύ mobility μπορούν να φύγουν μακριά. Με ποιον είμαστε, νομίζω όλο το chat εδώ είναι με Genji. Είναι κάποιοι που είναι με T1, αλλά νομίζω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό είναι με Genji. Αυτοί που λένε T1 είναι η μειονότητα, ok, είναι η μειονότητα. Would reveal, of course, what that soul is going to be. It's too valuable. Solo elemental drakes. And both of our Όπα! Αυτό γιατί έγινε? Δεν μπορεί να τον πετάξει πίσω. Αν τον πετάξει πίσω θα ακυρωθεί η ult του Noct. Wait, ο Kerry εδώ πέρα το παράκανε. Πήρανε το flash από τον Duro, αλλά ο Kerry πάλι έχασε summoners. Και δεν σκότωσαν τον Duro. Ο Duro δεν έκανε καν ultimate. Εδώ ήταν πολύ μεγάλη υπομονή των Genji για το πώς να παίξουν το play. Send it! Hello, random. Και ο Noct που δεν έχει βγάλει 2 καλές ulti σερί είναι μεγάλο πρόβλημα, παιδιά. Γιατί σαν Nocturne είμαστε αυτή τη στιγμή στο 14 και το play σου δεν έχει γίνει. Η Ναφίλ είναι ok με το να σκελάρει. Παίρνει τα σκυλιά της. Είναι ένα champion που μπορεί να τσιζάρει αργότερα. Βέβαια έχει tanky targets αντιπάλους, αλλά εντάξει, penetration βγάζει, κάνει damage έτσι κι αλλιώς. Hello, reload. Ποιος είναι ο Duro? Ο καλύτερος μου φίλος. Fortunately for you. But that is a very powerful soul, especially for Genji. I feel like Genji, the extra tankiness will make them nigh impossible to take down. Hello, Kyoto. And the gargoyle running around makes the Nautilus even more tanky than a yellow. Εντάξει, ο Ryze, τόση ώρα, εγώ βλέπω ότι ανεβάζει τη διαφορά. Αναγκάζεται ο Τσόβι να πάει κι αυτός ρόντο phages μαζί με το Ryze. Αλλά η διαφορά είναι στο AD. Okay, η διαφορά είναι καθαρά στο AD carry. Yeah, we got voracious Otacon as well, so not ruinous this time around. Durok support είναι Duros. Everywhere and stuff like that, but the extra lives going to be a big deal. Feels very good for T1's comp. Αυτό είναι dive. Αυτό είναι dive, πρέπει ο Faker να κάνει teleport. Yeah, Canyon should be able to stop that if he wants to, but Α, λέει, αυτό το Gromp είναι πιο σημαντικό. Happy to take the tempo advantage here instead. Κοίτα, ξέρουν το cooldown της ulti, ξέρουν ότι ο Noct δεν έχει ulti ακόμα, οπότε θα μπορούσαν. Ουφ! Αυτό ήταν πολύ ρίσκι. Νομίζω ότι ήταν απλά με το sweeper για λίγο. Το game ήταν Storm. Δεν το έλεγα Storm. Ήταν απλά ένα τεράστιο support diff με τον Kerry να κάνει ό,τι γουστάρει στο παιχνίδι και να πιάνει άπειρα flash combo. Δηλαδή τα teamfights θα κουβάλει σχεδόν όλα μόνος του. So you don't really have to try to catch Faker there. You don't really have to go for a play on the Doran. You don't have to take these risks into difficult to lock down champions. You can simply just continue to compile your lead, wait until Ezreal gets that second item, and then kind of go ham on these upcoming objective fights. You got the last Κάνει deny τα CS που σάρει και το tower, παίρνει και τα τριαντάφυλλα.
Τι άλλο να κάνει. Keen is continually just pushing Doran in over and over again. 30 CS the lead here for the Gnar, who's really crushing the side lane. And with the timing now in hand, he knows he could just set up his mega here if anyone's there, and he has support as well to keep pushing this advantage and look for a demolish proc. And look at Εδώ αν φάει public execution σε όλη την όκα έχει πρόβλημα, αλλά είναι πάνω και οι άλλοι, καλύπτουν. Bro, το Ryze τι παίζει εδώ πέρα. Το Ryze φαίνεται φορτωμένο. I mean, sure, they're not making a Δεν σημαίνει το μικρό L που έχει δίπλα από το gold πάνω. And they get the prio for this objective as well as they're whittling down that turret. So sure, T1 don't end up losing anybody. They don't pull the trigger themselves, but Genji just continue to push these advantages. This is what they're so famous for. Δεν ξέρω, μπορεί το gold στα αγγλικά να λέγεται Lonko. Πήρε το tower, θα τον σκοτώσει κιόλας. Επιβαίνετε εδώ, Τσόβι πεθαίνει, νο. Α, ο Ryze φοβήθηκε λίγο. Εδώ περίμενα ότι ο Faker θα πάει full για το tower, θα το στείλει ευθεία και μετά θα παίξει το 1v1. Γιατί το κερδίζει αυτό το 1v1, το βλέπετε, κάνει πολύ damage. Αλλά τώρα αφού πήρανε το Herald, νομίζω ότι δεν τους ενδιαφέρει καν να χάσουν το πρώτο tower. Just a really good play from Genji to group up topside, knowing that, you know, this objective gets them feats of strength, is going to get them that turret eventually, and if T1 make a play to try to punish, you're already there to catch them and take the objective. If they don't go, then you win anyways, and Chovy just holds bottom as long as he can. Oh, wait, δεν είχε ιδέα? Θα ζήσει ο σκύλος. Για κάποιο λόγο νόμιζα ότι ήξερε. Δεν είναι L, δείχνει να είναι ρολόι. Είναι ρολόι. Φλάς από τον Canyon. Είναι η πρώτη φορά όπου οι T1 παίρνουν κάτι χωρίς να χάσουν κάτι άλλο μεγάλο. Συνήθως είχαν παραπάνω summoners, είχαν side lanes. Είναι η πρώτη φορά που κάνουν ένα play, παίρνουν summoner χωρίς να χάσουν τα sides. Πολύ ήρεμα παίζουν οι Genji πάντως και αυτό δίνει χρόνο και στις δύο ομάδες να φανούν στα fights, γιατί η διαφορά των 2.000 gold δεν είναι κάτι τρελό. Ένα misplay να γίνει από την Genji σημαίνει ότι T1 τιμωρεί, το ίδιο και αντίστροφα. Τώρα περιμένουν τόσο πολύ ο ruler να πάει 2 items και να πούνε ότι παίζουμε full με το ruler. Και το TR του είναι πολύ κοντά στο να στακάρει και θα έχει πολύ καλύτερο spike, συμφωνώ. Αλλά έχεις δώσει πολύ χρόνο. Is only creeping above that 2,000 mark. Genji have not been able to find any extra sort of leg room in to try and extend this snowball. And T1 playing some good defensive League of Legends to make sure that they stay in it. That one Drake that they managed to take definitely important. Πρώτο Rai, εδώ πέρα περίμενα ότι η Ναφίρι θα εμφανιστεί πολύ παραπάνω στο lane του Γκάλιο. Η Ναφίρι έχει εγκαταλείψει τον Γκάλιο. Δηλαδή, αν πετύχει ένα taunt με Γκάλιο πάνω στο Ryze, η Ναφίρι απλά του παίρνει τα πάντα. Αλλά ο Canyon έχει αγνοήσει, ρε φίλε. Ο Canyon αγνοείται, είναι σαν λέω τη χαρά. Οι junglers είναι 0-0-0. Όλο να φέρει περνάει από W Poppy. Όχι, σταματάει. Ο Keria είναι πολύ comfort με αυτή την Poppy, ρε φίλε. Βλέπετε, είχε rel open, είχε άλλες επιλογές, πήγε Poppy. Είναι από τα picks του. Η Genji δεν έχει πάρει towers. Δηλαδή έχει 2 towers ετοιμοθάνατα. Ο Xovy πηγαίνει recall, γυρνάει πίσω με τα πόδια. Του γάμισε, λέει, το tower. Μπράβο, tower. Αλλά κανείς δεν κάνει δράκο. Μπρο, τι stalling είναι αυτό. Παίζω σκάκι. Το έκανε να μην σταματάει. Όχι, σταματάει. Το κάνει να μην μπλοκάρεται από άτομα. Να μην μπορεί να μπει ο άλλος μπροστά και να τον μπλοκάρει. Παιδιά, τι γίνεται. Δεν παίζουμε τίποτα. Δεν παίζουμε ξύλο. Οι Κορεάτες ξύπνησαν ειρηνιστές. Θέλουν ψυχία μέσα τους. Just tracking Keria constantly here. Now starting up this dragon, trying to block any entry
Τέρμα λέει το Rise μαζί με το Ambess είναι πάρα πολύ δυνατά. Δεν έχω δει να φύρει ρε φίλε να παίζει το competitive με 4 items. Για να μιλήσουμε με 4-5 items ο καθένας. Δεν μένεις από το Genji. Αυτός είναι το μένεις από το Genji. Ο μεγάλος Ντούρο. Να τώρα, αυτό περίμενα οι Genji να σπρώξουν λίγο το παιχνίδι ρε φίλε. Δεν θα κρασάρει. Κράσαρε, το άφησαν. Ο Owner που ήταν να σμαϊτάρει. Ω το που γύρισε να βαρέσει μπρο. Το tower μου. Canyon, damage κάναμε. Τρίχουμε 2 items αδερφέ μου. Έχει το Seraph στακαρισμένο. Είναι πολύ μπροστά ο Faker's items. Τον Τσόβι ξαναλέω τον έχουν εγκαταλείψει. Ο Τσόβι απλά αυτή τη στιγμή προσπαθεί να χάσει όσο λιγότερο γίνεται. Και όλοι, βλέπετε, παίζουν 4v4 και οι mid laners παίζουν στα sides. Είναι ο Knock κοντά. Εδώ ο Γκάλιο πρέπει να προσπαθήσει να έρθει νωρίς, ειδικά αν δει τον Faker, γιατί αν ο Knock κάνει ulti τον μπλοκάρει. Είναι ο Legends στην Nongxin. Τον στείλαμε στην Κουλάκ για το πώς έπαιξε στο παγκόσμιο. 1 χρόνο τιμωρία. God damn. Using the Otacon for some additional tempo. It's not like this Galio is going to be threatening this inner turret right now, but still. Για ποιο λόγο ο Canyon παίζει support στο solo queue? Τι του έχετε κάνει, ρε? Παιδιά, ο Canyon έχει 84% win ratio με poppy support στο solo queue. And eventually, you know, we'll get to that Baron spawning and they could start putting on the vision pressure there. What the fuck? Yeah, this game, I can't believe that we had such Hey yo, Duro! Ψήνεις να πας jungle στο επόμενο. Όλος παίζει insane support, what the fuck? I think it's been 20 minutes of basically nothing. Maybe 15. If we were to be more. Το αστείο είναι ότι στο solo queue ο Duro είναι ο μεγαλύτερος grinder στην ομάδα, τον Genji. Grindάρει παραπάνω από όλους. And what this Poppy can do, and how this lead can, because it is still, I mean, it's 3,000, that's nothing to shake a stick at, but it's still not an insurmountable lead. One big mistake. Wait, πού είναι ο Rise? Ο Τσόβι αυτή τη στιγμή λέει πού είναι ο Rise? Could put T1 right back into things. Ο S πήγε upgraded botes, είναι πάλι μπροστά. Play through the map like they're so famous for. They're gonna grab this blue buff. Yep, you can see the gold lead certainly. Το σκορ είναι 3-0. Παιδιά. Όχι, no joke, ο Ντούρο έχει 400 games σε όλο queue. 400, sorry. Ο Τσόβι για παράδειγμα έχει 150, όλος έχει 300. Oh, that's fuck. Θα έρθει ο Knock. Ωραίο play αυτό. Μαλάκα τον πέτυχε λέει. Αλλά δείτε που είναι ο Κέρια, δείτε που είναι ο Κέρια, δείτε που είναι ο Κέρια. Κέρια στο deep flank, στο deep web. Τον βρήκανε. Τα σκυλιά! Wait, σε ποιον? Ρούλα! Πού είσαι Ρούλα? Πιάσαν την κορομιλά. Πιάσαν την κορομιλά. Τώρα αν σε βλέπουμε έχεις ignite. Which is so lucky for Genji because otherwise they could have lost the Otacon and somehow that anchor lands. Doran just trying to survive. He can dash for, you know, about 1 billion miles, but is that enough is the question. As Canyon should have. Ωραία, τον Αφήρη πήρε kills. Τον Αφήρη πήρε πράγματα. Okay, το θέμα είναι πως ο Τσόβι σε όλο αυτό δεν υπήρχε. Δεν ήταν εκεί. Αλλά ο Ruler πιάστηκε ρε φίλε εκτός συνόρων. Αλλά έχει πάρει flash από Owner και Γκουμαγιούσι. Okay, αν δούμε, ο Γκουμαγιούσι και ο Owner πάτσαν flash και οι δύο.
everything else we saw, it's just not really a playable situation here. Keria is so tanky that it doesn't matter that there's a Nefiri running him down. The keeper's Να δείτε πού περπατάει ο Ruler, bro. Νομίζω ήταν λίγο στα χαμένα. Δεν πειράζει, ευτυχώς έχουμε καλό support, ρε φίλε, και ο Ruler, παρότι είναι κακό AD carry, το support μπορεί να παίξει το game. They have the control ward drop there to where Faker could teleport to. He could also teleport to this ward here as well if he were alive. He died moments before, and that's the crux of all of this. Ωραία, η Ναφίρη τώρα είναι κοντά στα 3 items. Δεν είναι κοντά στα 3 items, γιατί? Especially with now Otacon being still alive, there is a dragon here as well though, and that is soul point opportunity for Geng. Είναι mountain, bro, είναι mountain. Είναι μπορεί ο καλύτερος δράκος που μπορούσαν να ελπίσουν. Γιατί και ο Rise και ο Nock και οι Poppy θα έχουν θέμα. Ο Corki είναι σχεδόν πάρα πολύ πίσω. Η Ambessa, ok, η Ambessa μπορεί να κάνει pen. Wait, τον Dash ευθεία ο Ruler, έτσι. Μαλάκα το τρέχει. Run down! Hello! Χάσαμε. Ο άλλος παίζει με 10.000 gold lead στον Ezreal για να πιαστεί 2 fight σερί και να μην κάνει τίποτα. Ruler! Πού είναι ο Pace? Πού είναι ο Pace? Πού είναι ο Pace? Μου λείπει ήδη. Υπάρχει έτσι να μπορούν να κάνουν κάτι. Υπάρχει έστω και μία περίπτωση να μπορούν αυτοί οι δύο να το σταματήσουν. I don't think so. Όλα το πούστης. Άι, άι, άι. Έκανε και το flash, αλλά δεν μπόρεσε. Δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Το pop είναι πολύ δυνατό εδώ. Το pop είναι πολύ δυνατό εδώ. Μπορεί να μπλοκάρει τα πάντα. Παιδιά, δεν ξέρω τι κάνει ο Ezreal. Ο Ezreal αυτή τη στιγμή έχει χιντάρει όλο το game. 2 fights σερί. Κανονικά με αυτό το pick δεν πρέπει ποτέ, μα ποτέ να πιάνεσαι, και με κάποιο τρόπο έχει πιαστεί στα πάντα. Έκανε έψιλον στο wave. Που παίζει ο Pace στο JDG. Και δεν βλέπουμε τον Ναφίρ να μπαίνει μέσα, να κάνει ulti ο Γκάλιο, δεν βλέπουμε τίποτα. Είμαστε τυφλοί. Αυτό τώρα είναι revive, έτσι. Revive Otacon μαζί με Baron. Oh. Yeah, this is a real turning point in this game. In every sense of the word, because όλο το gold lead εξαφανίστηκε. Εγώ μου κάνει εντύπωση ότι η Ναφίρη δεν έχει παραπάνω items. Είμαστε στο 28 και η Ναφίρη δεν είναι καν κοντά στο τρίτο της item. What? As True Shot Barrage just to try and take down this empowered siege minion that's really being frustrating. Winds of War not nearly enough to take that down, and Doran... Και τώρα, το game είναι even παντού εκτός από το mid. Ο Faker έχει τεράστιο advantage, έχει το zones ολοκληρωμένο. Και ο Chovy πηγαίνει AP, σε ποιον? For Ruler, unfortunately, in that mid lane, he's just taken out Keen, soaks up a lot. We don't really have Cinema! coming in just yet. Έφερε παρέα. But still, they dive in. It's a great Έφερε παρέα, bro. answer, and the Justice Punch is there. The 3-man taunt from Wait, τελείωσε νομίζω. He's just picking up little bits of Εκτός αν ο Owner πεθάνει, δεν πεθαίνει ο Owner. Bro, Bro, ο Ruler είναι πληρωμένος. What? Investigate this guy fast! Whoa, 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 sir. Θα πετάσει εκεί μένα, θα πετάσει εκεί μένα, παιδιού! Η Ναφίρη είμαι εγώ. Η Ναφίρη είμαι εγώ. Οκ. Η Ναφίρη είμαι εγώ. Τελείωσε. He's just like me. He's just like me. Γιατί πήδηξε εκεί? Γιατί δεν περίμενε να πέσει ο Nock πάνω του και να πηδήξει από τον τοίχο? Ρε, έχω αρρωστήσει. Περίμεναν να σκεϊλάρει ο Ruler και μετά ο Ruler έχει παίξει λάθος στα 3 τελευταία fights και τα 3. Πρέπει να παίξει κάποιο fight, δεν έχει παίξει κανένα fight. Wait, θα παίξει fight. Ο Ruler παίξει fight. Ο Ruler παίζει League of Legends live στο Aka. Oh, wow, 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 wow.
Για όλα υπάρχει προσφορά. Παιδιά, το game είναι 5.000, 5.500 gold lead. Πότε! Πότε πήγε 5.500? Πριν 3 λεπτά ήταν 2.000 πίσω. What? Παιδιά, μεταξύ μας τώρα, αν πιστεύετε ότι σε αυτό το game ο Faker έχει κουβαλήσει, βλέπετε άλλο game. What? Οκ, ο Faker, αλλά what? Chill. Τους έχει κάνει 1v9, μάλλον βλέπουμε λάθος game. Πού τους έχει κάνει 1v9? Κυριολεκτικά, 2 φορές πιάστηκε ο Ruler μόνος του. Μόνος του. Τη μία φορά ο Νόκ πήδηξε πάνω του, την άλλη φορά πάλι ο Νόκ πήδηξε πάνω του. Ο Ruler είναι 1.300 gold πίσω και έχει πάρει upgraded bottes. Ο άλλος πάει για Infinity και θα το έχει πολύ πιο νωρίς. Για να τον πιάσεις τον Faker δεν νομίζω ότι έχει νόημα. Του κόψαν την ulti, κόψαν την ulti Γκάλιο. Μπαίνει μέσα ο Κουμαγιούση, πολύ aggressive. Ο Τσόβι παλεύει να κάνει damage, μπορεί να κάνει damage. Οκ, το ακούω. Το ακούω πάρα πολύ, μα λέγα, έπαιξε ένα fight ο Ruler. Έπαιξε ένα fight κανονικό ο Ruler. Wait! Ένα fight! Τι φάση! Δεν μας ενδιαφέρει και να πέσει αυτό. Αν δεν χάσουμε το επόμενο fight, είναι whatever. Αν δεν πέσει και το επόμενο ή αν δεν παιχτεί fight τα επόμενα λίγα λεπτά, ο Corki δεν έκανε τίποτα. Αλλά βλέπετε, εδώ είναι το πρώτο fight όπου ο Ruler μπορεί να παίξει και να βρει space. Αυτό τώρα το fight γίνεται με gold disadvantage. Δηλαδή, φαντάσου να γινόταν τέτοιο fight ενώ ήταν μπροστά. Ο King, by the way, έπαιξε insane fight. Ο Chovy έπαιξε πολύ ωραία τόντα, αλλά νομίζω ότι ήταν στα χέρια του King. Το fight ήταν full στα χέρια του King. Αλλά είναι τρελό ότι έπρεπε να βγουν 5.000 gold πίσω για να παίξουν το ένα fight που έπρεπε να παίξουν ένα 3.000 μπροστά. Ότι ο Chovy παίζει full AP Γκάλιο. Full AP Γκάλιο. Έχει flash αυτός. Έκανε ulti, wait, και τώρα μπορούν να κάνουν ulti Γκάλιο. Δεν έχουν ulti Γκάλιο, αλλά παίζουν το fight. Ο Owner είναι ακόμα ζωντανός, μπαίνει μέσα η Αμπέσα. Ο Ruler έχει θέμα, μπορούν να γυρίσουν πάνω του. Μπαίνει μέσα όμως ο σκύλος, μπορεί να πάρει ένα kill. Θα πεθάνει βέβαια στη συνέχεια. Η Αμπέσα παλεύει πάνω με το Ruler. Ο Ruler καητάρει όσο μπορεί. Φεύγει μακριά από το Q. 3 kills. Μπορούν να πάρουν πάνω, δεν έχουν jungler. Ο Canyon για κάποιο λόγο το έστειλε ευθεία για να φάει τον Owner. Στο replay θα δείτε ότι εδώ ο Ruler μπήκε με ulti μέσα ευθεία. Από τη μία πιάνεται η ρούλα, τώρα πιάνεται ο Owner. Εδώ ο Keria μπήκε να σώσει actually τον jungler του. Να δείτε εδώ τι κάνει ο Canyon. Ο Canyon μπαίνει μέσα, σκοτώνει, αλλά νομίζω δεν έχει W. Και επειδή δεν έχει W, απλά το ρήμα τζαφλάρει. Απλά πάρα πολύ HP από τον Kuma. Wait, πήρανε Baron. Πήρανε Baron. Άρα τώρα που η Genji είναι μπροστά, οι Genji θα χάσουνε, σωστά. Έτσι δεν δουλεύει αυτό. Εννοείται πως είναι live. Και μετά έχουμε κι άλλα games. Και μετά έχει κι άλλα games. Η μέρα δεν τελειώνει σήμερα, τώρα. Ξέρετε πόσο έχουμε. Σχεδόν έχασα τον Baron, αφού απλά φάρμαραν Baron. Και βάζεις τώρα, αν δεν γράφεις μαλακίες, θα διαβάζω ρε φιλέ. Τώρα παίζει το game. Αν δεν γράφεις μαλακίες, θα σε διαβάσω. Όταν τελειώσει το game, πες το τεστ, τώρα βλέπουμε game. I don't know whether that is really favored one way or the other because both of these teams have found phenomenal team fights. Ο Corki είναι ακόμα καλά στα items. Ο Corki έχει 4 items. Ο Gumayusi πρέπει να κάνει show up. Γιατί τόση ώρα έχεις full fed Corki. Full. Και δεν κάνει τίποτα. Αόρατος, πραγματικά αόρατος. Πρέπει να στηριχτεί πάρα πολύ στα misplays των άλλων. Αλλά είσαι ένα AD carry.
Όπου έχει κάνει mistake στο mistake στο mistake. Δηλαδή κάτι κακά dash πίσω. Αφού είναι οι άλλοι. Λάθος game βλέπουμε ρε μαλάκες. Τι είναι τα ρε. Ο Γκουμαγιούσι μπαίνει μέσα έτσι σε όλα τα fights και σε αυτά που κερδίζουνε. Cannon minion here buffed up by the Baron is starting to siege up, but it's fairly slow push here for Genji. Yeah. Παιδιά, είναι insane. Όταν κερδίζει η Genji, κουβαλάει ο Faker. Όταν κερδίζει τη One, κουβαλάει ο Faker. Όταν κερδίζει η Genji, τρολάρουν οι άλλοι. Πώς γίνεται αυτό? Απλά ο Γκούμα δεν έχει παίξει καθόλου καλό game. Φαίνεται ότι δεν είναι comfort με αυτά τα pick. Ο Kim που πάει. Εδώ το πίστεψε ότι θα πέσει στον τοίχο. Εγώ είπα ότι ο Ruler το τρέχει. Είπα εγώ ότι ο Ruler δεν το τρέχει. Και τώρα σας λέω ότι και ο Γκουμαγιούσι παίζει κακό game. Δεν κάθομαι να πω ρε φίλε ότι επειδή με Genji. Ο Ruler εδώ πέρα τον έχουν κάνει. Καλό ulti Galio είναι αυτό. Αυτό το ulti Galio ζώναρε πάρα πολύ. Αλλά έχει πεθάνει ήδη ο King. Το θέμα είναι πως ο Ruler βαράει, πιάνει το hook. Ωρε Ντούρο! Ντούρο, είχες μία δουλειά και την έκανες. Θα πληρωθούμε. Πέτυχε το hook πάνω στον Faker. Wait! Ο Keria έχει άλλα πλάνα. Θέλει να παίξει κι άλλο. Πού είναι ο Ruler? Ruler, 1v9. Ο μπρο μου σκριπτάρει. Come on, give me more. Give me more. Δεν το λύγει, δεν το λύγει. Έχουμε κι άλλο. Ο Keria το έσωσε. Ο Keria πέθανε. Αλλά ο Keria έσωσε το game. Ο Keria έσωσε το game. But this is 2 inhibitors down here, and the base is open practically here for Genji to follow up later on. And so many aggressive plays go down here for Genji to try to look for the end, and so many of them I feel are a little bit overzealous. Yeah, this looked like game losing for King. But then he's so Bro, King για κάποιο λόγο εδώ πέρα πήγε ευθεία, αλλά η υπόλοιπη ομάδα είναι σε σημείο. Αυτό το Mountain Soul τους βοηθάει πάρα πολύ. Παιδιά, απλά θα σας πω ότι φαίνεται ότι ο Γκουμαγιούσι δεν είναι έτοιμος ή comfort σε αυτό το meta. Υπάρχει λόγος όπου οι coaches θέλουν μέσα τον smash. Όχι επειδή ο Γκουμαγιούσι δεν είναι καλός παίκτης. Δεν είναι το meta του ρε φίλ, είναι τόσο απλό. Αυτό το minion εδώ το βλέπετε. Αυτό το minion εδώ έσωσε το game. Αυτό το minion είναι MVP. Έφαγε το Q. Αυτό το minion ήταν MVP. Τι ακούω? Ακούς την αλήθεια παλικάρι μου, τι ακούς? Κυριολεκτικά, ο Γκουμαγιούσι δεν μπορεί να παίξει Κόρκι, δεν μπορεί να παίξει Ezreal, δεν μπορεί να παίξει Κάισα. Και όλο το μέτα κινείται γύρω από αυτά τα picks. Ο Smash γιατί μπήκε, επειδή είναι πιο όμορφος. 50-50! Παίρνουν για τον Elder! Παίρνουν για τον Elder! Ο Νελ βαράει τον Elder μόνος του! Το πήρε! Το πήρε! Το πήρε να φύρει! Το πήρε να φύρει! Ρο, είδες πως έπαιξε με DRX. Αδερφέ μου Χριστό, η DRX είναι η 8η ομάδα στο LCK. Ο Γκουμαγιούσι σε best of 5 σε αυτό το meta είναι liability με τα picks του. Δυστυχώς. Και το βλέπουμε τώρα. Είπαμε να είστε biased, αλλά μέχρι ένα σημείο. 1-1, θα έχουμε τρίτο game. Θα έχουμε τρίτο game, θα είναι insane. Αυτό το game ήταν απίστευτο ρε. Αυτό το game ήταν 25 λεπτά τίποτα. Τίποτα. Και μετά έγιναν όλα. Όλα μαζί. Blue side T1 και το blue side πληρώνει. Είναι πολύ δυνατό βέβαια, λείπουν πάρα πολλά picks. Γιώνε ban. Instant. Ξαναλέμε, ο Victor είναι open, η Ταλίγια είναι open. Και το Ταλίγια ακόμα έχει ζευγάρια που μπορεί να παιχτεί. Τα υπόλοιπα bans πρέπει να είναι Βάρους Καλίστα και Jace. Βάρους Καλίστα, Jace και ένα ακόμα. Versace, thanks for the follow. Και στον Unpool και στον Παγετών που ήρθε τώρα. Thanks for the follows, boys. Πάμε λίγο predictions μόλις τελειώσει τον draft, να το δείτε κιόλας. Ναι, τα bans, ό,τι βλέπετε εδώ κάτω και εκεί κάτω είναι banned. Έχουμε ήδη 20 bans. Hello τα περά. Φεύγει η As. Η As φεύγει από τους ίδιους. Τους αναγκάζουν να κάνουν καλή στα Βάρους για να πάρουν Jace first pick.
Μπορούν να κάνουν victory οι ίδιοι. What? Τι θέλουνε first pick? Ναι, τους αναγκάζουν να κάνουν καλή στα βάρους, αλλά κάτι θέλουνε first pick. Δεν ξέρω τι. One of the best Varus players to ever touch the keyboard and mouse is renowned for this pick, and it will be taken away from him. Απλά τα λίγια. Σετζουάνι. Αλλά έχει Σετζουάνι και Μάοκαϊ, οπότε είναι whatever αν πάρεις jungler εδώ. Γιατί μπορείς να τα αλλάξεις tank junglers. I think it's a solid pick here. Yeah, picks like the Jack still available. True. Very Ξέρω. flexible. Σετζουάνι όντως. So this is definitely a lot of value to come over to T1. Of course, you mentioned the Jax, but Camille is up. Like there are plenty of things that you can synergize really, really well with the. Και τον bot πρέπει να δώσεις πράιο τώρα, γιατί αν σκεφτούμε ότι πια supports είναι up, η Rel δεν έχει δύσκολα matchups. Μπορείς να παίξεις Rel πολύ εύκολα, αν θέλεις. Rel Λιώνα. Αλλά εντάξει, έχουμε δει ότι ο Duro και ο Ruler μπορούν να παίξουν αυτά τα Lulu lanes, μπορούν να παίξουν hyper carries. Το Zeri έχει ψηλοανέβει. Το Victor είπαμε ότι είναι πράγμα, οπότε το Victor νομίζω είναι full λογικό εδώ. Το θέμα είναι μαζί με τι θα πάει ο Victor. Γιατί αν δεν πας AD jungler πρέπει το top σου να πάρει AD. Και υπάρχουν πίξ όπως ο Aatrox, υπάρχει πίξ όπως ο Jax που είναι mixed. Ξέρεις κάτι, δεν θα έπαιρνε. Μπορούν να πάνε, απλά σκέφτομαι support στο επόμενο rotation και να πάρουν Lulu. Μίλα σένα, αυτό το παίζανε T1. Absolutely right, and it's going to be it was a Lilia glint, and that is not the 2v2. Εντάξει, είναι full AP. Με τα items που πηγαίνει, not really, μπορεί να παίξει, βγάζει αρκετό physical damage. Aatrox top νομίζω είναι το play. Squishy AP targets as well that aren't going to do very well if they get caught by a glacial prison. See what the answer is going to be. Jack's stocks are pretty high here, but Aatrox also incredibly strong in this situation. Ναι, είναι Καμίλ. Από νωρίς. Δεν θα πάρουνε top. Είναι Καμίλ Aatrox για μένα τα top lane που παίζονται. Και βέβαια ο Gumayusi παίζει τα picks του, παίζει τα comforts του τώρα. Γυρνάει πίσω σε αυτά που ξέρει να παίζει full καλά και το Caitlyn του είναι άπειρα clean. Να το Jax. Γιατί ξέρουν ότι τώρα εδώ δεν μπορούν να πάρουν Gragas. Γιατί έχουν full AP topside. Νομίζω το Lily ήταν πολύ βιαστικό. Και η Poppy είναι down. Παιδιά, ξέρετε τι θέλει εδώ, έτσι. Malphite, έτσι. Αν έχει GP, και GP. Πήρε Κασάντε. Μπρο, πήρε Κασάντε. Με απογοητεύεις, μπρο. Με απογοητεύεις. Κοίτα, η λογική λέει ότι οι T1 θα κάνουν ban Jinx. Αν το έβλεπα αυτό θα έκανα ban Jinx, γιατί το λέει είναι Jinx Lulu. Ή Jinx οτιδήποτε. Για να ματσάρει με το range. Εσύ πια θα μπορείς να παραγγείλεις. Πήρε το one trick pony του, δεν πήρε GP. Αυτό βάζει πολύ βάρος στο ruler. Πάρα πολύ βάρος. Γιατί τώρα πρέπει ρε φίλε το hyper carry σου να hyper carry. Να το ban Jinx. Μπορείς να το αφήσεις Zeri, γιατί αν πάρει Zeri δεν θα μπορέσει να παίξει laning phase. Μπανάρεις Τριστάνα. Υπάρχει κόσμος όπου εδώ μπανάρεις Τριστάνα. Γιατί αν παίξει Kai'Sa είναι fact, αν παίξει Zeri είναι fact στο lane. Γιατί δεν μπορείς να κάνεις κάτι με αυτά τα δύο ρε φίλε, θα φας άπειρο ξύλο και δεν μπορείς να κάνεις και swap κατευθείαν πια. Μπορείς να μπανάρεις και τη Lulu που λέει ο λόγος. Μπανάραν την Kai'Sa, οκ, μπανάρουν AD carry. Η MF είναι down, ο Jhin είναι down. But I do think you need some sort of really consistent late game hyper carry like a Zeri. Ziggs δεν μπορεί να παίξει. With this T1 lineup, with the AP lineup that you have. Γιατί νομίζω και η Τριστάνα δεν είναι καλή εδώ. Παιδιά δεν έχουν AD carries να παίξουν. Δεν υπάρχει καλό AD carry στο draft. Obviously banned away. Really looking a little quizzical. Oh, Twitch. It's Twitch. It's a Twitch angle. Ζάγια. Δεν υπάρχει καλό AD carry στο draft. Γιατί δεν υπάρχει και Rakan για τη Ζάγια. Νομίζω ότι η Genji δεν θα πω το fail run, αλλά το draft τους δεν είναι και το πιο πιστικό.
having Featherstorm is going to be pretty important here for Ruler to try and keep him alive. I wonder what Faker will end Και Kate Karma μπορεί να πάνε, Kate Bard. coming through. Πάρε το Bard με το skin του Keria. I mean, this lineup again for Genji is very low range. Και mid lane last. So really easy to set up combos with the Sejuani ultimate. Καλά, ο Faker μπορεί να παίξει ό,τι θέλει και ο Orianna μπορεί να παίξει. Γενικά ο Faker μπορεί να παίξει ό,τι θέλει, το mid δεν έχει πρόβλημα. Το mid είναι καθαρό. You might get your Orianna dream here. I mean, Jax can be a ball carrier. Actually feels pretty good. It's quite decent into Victor. Talia somehow Φτάσαμε να παίρνουμε last pick τα λίγα. With all these bans and actually will feel pretty good here too. Φτάσαμε να παίρνουμε last pick τα λίγα. Όχι, εδώ πέρα ο Faker ήθελε κάτι με range. On the other side, champions like Talia feel so good because you can bait out the ultimate and once it's gone, you just know that Zaya can't play the game. Πάρουνε Λεώνα και απλά θα το πάνε ευθεία με Λεώνα για να σετάρει και τα fights. Θα πάρουνε Karma για να εξωσταθμίσει το lane. Θα πάρουνε Blitzcrank για να το τρέξει ο Ντούρο. It's cooked! Παιδιά, αυτό είναι Game 3. Και οι επιλογές είχαν πέσει full. Μία Caitlyn μπλόκαρε όλο το draft. Οκ, we lost. We lost. Οι Gen θα χάσουνε. Δεν είναι αυτό το draft ήταν playable. Μου φαίνεται unplayable. Λοιπόν, πείτε μου ποιος θα κερδίσει chat. Πάμε να κάνουμε predictions. Όλοι οι predictions θέλω να δω τουλάχιστον 100 άτομα να μπαίνουν μέσα για να κερδίσουν αυτό το φακελάκι εδώ πέρα. Οκ, υπέροχο φακελάκι. Όποιος κερδίσει από τα prediction μπορεί να πάρει το φακελάκι δώρο. Παίζω ads. Ξαναλέω, όποιος δεν θέλει να βλέπει ads μπορεί να κάνει ένα sub στο κανάλι. Βοηθάει πάρα πολύ την κατάσταση. Το πάρουμε με τα co-streams. Να ανοίγουμε πιο συχνά, να κάνουμε όλα τα τουρνουά. Αλλιώς βάλτε adblock. There's a lot of ways that I feel like this early game goes incredibly well for T1. It's a T1 Guma Caitlyn draft. It's the Guma fans' dream, right? Αλλά εδώ draftaran, μου αρέσει, draftaran γύρω από τον Guma Yusi χωρίς φόβο. Είπανε θα πάρεις Caitlyn, ο Ruler δεν έχει picks versus Caitlyn αυτή τη στιγμή, όλα έχουν φύγει. Το ελέγχουμε. Not to mention, the crank always means that if you get a pick, you can kill someone. That is just what happens. Picking off these Sejuani and Jax is going to be a problem, but elsewise they have so many options. As Genji, I think a risky draft, but one that they can make work. Bro, αν κερδίσει Genji, το chat θα γίνει πελούσιο. Περίσσερες το μπουγάτσα αυτό. Έχω ακόμα και μπουγάτσα, δεν έφαγα όλοι. Ούτε τη μισή έφαγα. Genji, fighting! Πάμε μεγάλη T1! Έβαλα ακριβώς την κάμερα, φίλε, Psycho. T1 είμαι από μικρό παιδί, ελπίζω να κερδίσουν, φίλε μου, αποκλείεται να χάσουν T1. Έχουν το πιο δυνατό team, το πιο δυνατό draft. Τώρα το draft τους, no joke, είναι απίστευτο ρε φίλε. Δηλαδή εδώ ο Τσόβι πρέπει να κάνει 1v9 και το bot. Στο bot το Caitlyn Bard πρέπει να βγει πολύ μπροστά. Ο Ντούρο εδώ πέρα πήρε ένα pick. Όπου στα χέρια του είναι τρομακτικό. Και το Cassante δεν είμαι σίγουρος αν με έπεισε, αλλά να μου πεις πήρανε Cassante γιατί το support τους είναι Blitzcrank, άρα θέλουν κάποιον να κάνει πραγματικό frontline και όχι fake frontline. Booster Rothwell. Ωραίος ο Faker, φίλε, πετροβολητής. Ακόμα δεν ξεκινήσαμε, χάσαμε. Open! Open! Ήμασταν σίγουροι για τον Blitz. Κέρια, ωραίο skin, φίλε μου, ποιανού είναι. Πολύ πετυχημένη η επιλογή σου. Isn't going to opt for it, so you miss that one, and then Caitlyn crashes the wave, and that is the Caitlyn lane. Το plate μου γιατί εξαφανίζεται. Πού είναι το plate μου? Δηλαδή, ξέρετε κάτι, εγώ αν ήμουν τώρα η Genji, θα πούσαρα και όλο το wave και θα έκανε reset για να κάνω swap.
Είναι ο μόνος τρόπος. Πρέπει να κάνουμε swap. Σημαίνει καλή απάντηση στο bot. Να, ξυλό τραβάνε συνέχεια. Even though, you know, Keen has sort of made his name as the side lane Jax monster, Doran really just understands how to weave in and out with his counter strikes to get as much value as possible. Αλλά από την άλλη χαίρομαι ρε φίλε, γιατί ο Keen όντως παίζει το OTP του το παλιό. Καλό matchup στο jungle, και εδώ οι Genji έδωσαν καλό matchup jungle, καλό matchup mid. Το καλύτερο pick που έπαιζε το top, αλλά εγκατέλειψαν τον bot. Ενώ οι άλλοι πήραν τη Sejuani για να είναι safe, πήραν την Ταλίγια στο τέλος της ό,τι τους είχε μείνει, αλλά έδωσαν καλό matchup στο bot. Επίσης, όποια early game διαφορά δημιουργηθεί, δεν σημαίνει τίποτα. Αυτές οι ομάδες θα πετάξουν το παιχνίδι σαν να είναι μπαλάκι το ping-pong. Και είναι αυτοί οι Κινέζοι που παίζουν ping-pong, οι επαγγελματίες, φίλε. Βαράνε πίσω από την πλάτη τους. Ω, Τσόβι πηγαίνει ράτο Phages. Τρέμω. Caitlyn and Bard are supposed to do together. Yeah, and even though they can't break and then topple Duro, they certainly can push him. Κάστρας, μη γελάτε, δεν είναι αστείο. Ω, η Sejuani είναι σε πολύ καλό σημείο. Εδώ η Sejuani, αν θέλει να κάνει cancel το recall και να παίξει bot, μπορεί. Το χουκάκι πετυχαίνει, τα φτερά πετυχαίνουνε. Ναι. Όχι, flash! Είναι κοντά η Sejuani. Θα πάρουν kills πίσω. Το θέμα είναι ότι παίρνει first blood η ρούλα. Απλά φύγε. Ντούρο, φύγε. Ντούρο, ζήσε. Ζήσε για εμένα. Και το wave είναι καλό για Genji. Το wave είναι καλό για Genji, οπότε βγαίνει μπροστά η Sejuani. Το θέμα είναι πως η Zaya εξορροπεί το lane με αυτό το kill. Οκ, Ντούρο, ωραίο hook. Ωραίο, πολύ ωραίο. Δείτε το communication. Με το πώς παίξαν το combo. Δείτε τα φτερά. Τα φέρνει πίσω, το κάνουν πέρμασταν. Εδώ πέρα ξεφεύγει οριακά το heal. Βοηθάει. Βλέπετε, εδώ το heal του Keria ανάγκασε τον Ruler να κάνει flash. Αν ο Keria δεν είχε χιλάρει τον Kumayusi, ο Ruler θα είχε flash και θα μπορούσε να πάει στο tower του για να ξεφύγει. Οπότε μπορεί να φάνηκε ασήμαντο. Αλλά είναι αυτό που τους έδωσε το kill πίσω. Και βλέπετε, από τη μία πήρε Sejuani kill, δεν είναι πολύ μπροστά γιατί παίζει counter matchup με Power Farmer. Από την άλλη πήρε η Zaya kill, δεν είναι πολύ μπροστά γιατί απλά έχει φάει ξύλο στο lane. Οι υπόλοιποι είναι even, solo lanes είναι even. Sizable CS advantage there in the bottom lane, and you see Guma is heading up top side now where Ruler and Duro have swapped themselves. Grubs spawning in 15 seconds here. Βέβαια το first blood τους δεν δίνει παραπάνω gold, δίνει 300 gold. In terms of advantages and level 6s. Γιατί τα kills είναι για τις upgraded bots. Doran doesn't have his ult just yet. Chovy! Εντάξει είναι έτσι. Όπα ρε! Ωραίος μαλάκα, ο Keria ξέρει πάρα πολλά. Φλάσαρε! Wait, ο Keria γιατί φλάσαρε? Παιδιά, βλέπετε το κάνω στο cooldown. Είπα ότι ο Keria ξέρει πάρα πολλά και φλάσαρε στο κενό. On cooldown όμως! Σαν να τον προκάλεσε να φλασάρει. Ωραίο το root πάνω στον owner. Hook. Πρέπει να πέτυχε το μικρό τέτοιο, πρέπει να πέτυχε το μικρό μπαρμπαδέλι. Ο Canyon που πάει? Oh my god, εγκληματίες. Τι κάνουνε? Εδώ ο Canyon, για ποιο λόγο δεν κυνήγησε με τους υπόλοιπους και κάθεσε να πάρει void? Yo, we flip those. Τουλάχιστον ο Ruler μπορεί να πάρει το wave. Όπα, θα λίγο να πάρετε κάτι έξτρα. He was playing that one very well though. I was a little bit worried for him. 1 versus 2, but did have the turret of course. Περίεργα moves. Νομίζω ότι οι Genji έφαγαν ξεκάθαρα out pressure. Γιατί εδώ δείτε, εδώ ο Canyon είναι στακαρισμένος από τα Void. Κάνει πολύ κακό flash Q, δεν ξέρω γιατί. Και μετά αντί για να κυνηγήσει εδώ πέρα τον Kumayusi που δεν έχει flash, για κάποιο λόγο κάθεται και παίρνει το Void. Περίεργη επιλογή.
there being a big win here and 800 gold, the lead now for T1 plus that grub advantage. Αυτό σημαίνει ότι οι T1 αυτό μπορούν να βγουν μπροστά, το κανόνι θα το χάσει. Chovy is going to throw down the gravity field, and Faker going to get caught up by that, and the hook comes in once again. Two turret shots. Ντούρο, ό,τι είπαμε, Λεβέντη μου, χίλια συγγνώμη. Ο Ντούρο παίζει μόνος του. Ο Ντούρο είναι ένα παιχνίδι μόνος του αυτή τη στιγμή, το καταλαβαίνετε. Κάνει όλα τα plays. This guy's blitz game 3, the What? youngest player on the Rift. The least and he's made so many plays. Δώστε του πιο συχνά. Blitzcrank μόνο. One trick pony. Making those plays, you've got to turn them into successful ones. And two big ones already. Το game είναι close. Αν έπαιρνε το kill ο Chovy, είχαν όντως μεγάλο θέμα. Η T1. Το kill το πήρε ο Ντούρο, οπότε είναι και η T1. Γιατί το support δεν έχει πάρει ένα kill. Αλλά ωραίος πάλι ο owner είναι μπροστά, ενώ παίζει ένα κακό matchup. What the fuck? Ούτε ο ίδιος το πίστεψε ότι ξέφυγε. Παίζει στο call να είπε chat, πέθανα. Δεν είπα σίγουρα chat, αλλά καταλάβατε. Scary time, but does get out with his life. The lead is kind of faded here for the moment. Yep. Just 200 gold now. Doran will catch some of this and go back up again, but next fight likely to be on this dragon, where T1 have a lot of vision at the moment to control wards. Tough game, tough game. The entrance from Genji's jungle. As finally we're going to take these grubs down. Yeah, there's going to be Yoinkies. the last one, and yeah, it was a bit delayed. Παιδιά, δείτε τα items του Chovy. Μάγκες, εγώ θα παίξω tank. Because the first 3 kills, of course, going over to them in that phenomenal skirmish. As Duro wanting to look for a hook there, but Carrier just takes a magical journey. He's going to be. Μου αρέσει ρε φίλε ότι δεν έχουμε, ότι όλα τα games είναι έτσι. Ο Ντούρο πρέπει να πάρει XP, καλά κάνει και κάθεται. Μην σας πω να κάτσουν να αποστάρουν και το επόμενο wave. Μαζί. Θα βγάλει damage. Αυτή είναι πολύ καλή ερώτηση, γιατί ο Victor, τον έχουμε δει με αυτά τα builds, δεν κάνει πάρα πολύ damage. Θέλει 3 items, 3,5 items. Επίσης αυτό το dive δουλεύει σε κάποιο κόσμο. Πρέπει να φάει κι άλλο damage για να δουλέψει αυτό το dive. Ω, τώρα δουλεύει όμως. Ο μπρο έφαγε μόνος του το dive. Απλά έκανε όλα τα κουμπιά του. Απλά έκανε όλα τα κουμπιά του. Ο Doran είναι σε φάση τον Μπέιταρα, Ο Doran έχει υδρώσει. Δεν μπορεί να μιλήσει και είναι σε φάση τον Μπέιταρα, Just using him as a bait this entire time. Well, that's going to be plate gold going over to the top lane, going to the mid lane. Και ο Chovy περπατάει σε όλα τα lanes για να πιάσει τα CS. All right, well, Dura is just going to light him on fire, lands the hook there, bowling ball is going to connect. Κάτω να sleep! Fake is getting sleepy, it's getting late in the day and Chovy. Ρε Ντούρο, μπορώ να σου φιλήσω τα χέρια σήμερα. Έχεις παιδιά, πέρα από την πλάκα, ο Ντούρο σε Game 3 που καίει, κάνει το καλύτερο perform του. Σαν άτομο το οποίο έχει φάει τη μεγαλύτερη κριτική από την ομάδα. Οπότε του δίνω respect, Αλλά η T1 είναι μπροστά. Η T1 εγώ τους βλέπω να είναι πολύ μπροστά με το πώς παίζουν. Δείτε εδώ στο bot, η κατάσταση είναι cooked. Ο King δεν μπορεί να περπατήσει. Δείτε πόσο damage τρώει. Δεν σας πω ότι εδώ ο Blitz πρέπει να κάνει ulti το wave. Τους έχουν αβιουζάρει, δίνουν τα πάντα. Η T1 είναι, αυτή είναι η δύναμη της Caitlyn. Ότι από νωρίς η Caitlyn μπορεί να κάνει αυτό το μικρό takeover, αναγκαστικά έρχεται στο bot να καλύψει ο Victor. Αλλά το top θα μείνει γυμνό για λίγο. Η Lilia φεύγει, παίζει για το tempo. Δεν θα κάτσει να καλύψει το wave. Είναι top 3 ο Doran. Έφυλε, όταν μιλάμε για LCK επίπεδο είναι. Αλλά όταν μιλάμε για παγκόσμια, ο Doran εκείνη το πρόβλημά του. Ο Doran τίτλους στο LCK έχει. Όπα ρε, μας άδειασε. Το πρόβλημα του Doran είναι ότι σε παγκόσμιο επίπεδο δεν μπορεί να καταφέρει να κάνει πράγματα. With just a little bit of minion touching it. The ridiculous part is the fact that Genji have got nothing. Yeah, they haven't been able to get any control of any of these lanes. Είναι πάρα πολύ πίσω. Ο Kin υποφέρει. Έφαγε ένα dive, ένα play, άλλαξε όλο το παιχνίδι.
Δεν είναι dead. Δεν είναι dead! Oh my god! Τι είδα μόλις τώρα! Κέρια, είσαι ο θεός του Bard! Έκανες ulti τον εαυτό σου! Στον αέρα! Ο Ντόραν παίζει με την τύχη του και ο Κιν είναι κατάθλιψη, ρε. Ο Κιν είναι κατάθλιψη. Δεν του βγαίνουν τα kills. Ο Κιν έχει χάσει 2 kills, δεν μπορεί να τα κυνηγήσει καν και είναι 900 gold πίσω. No. Και tower στο top. Ο Doran πάλι για 1v9 πάει, παιδιά. The Doran special. Ρε Συνήρο, δεν είδα το series. Ποιος κουβάλισε σήμερα? Ο Doran. Oi. We'll be able to get so much extra gold here. You can see 1.5k and feats of strength. My God. Yeah, 1.5k feats of strength. Κιν, νομίζω να πας με τον GP boy. 3 plays down the bottom lane either. You know, Genji weren't able to get anything cross map from this. They tried to make the Zeus, δεν σε θέλουν έτσι κι αλλιώς. Ξέρεις κάτι? Είναι ok και χωρίς εσένα. Παιδιά, πώς θα πετύχει αυτός ο Jax? Ο Victor πηγαίνει με tanky build. Η Zaya πρέπει να παίξει perfect. Όταν λέμε perfect πρέπει να κάνει το money dance. Το boost. That was nicely played, but still, that is a bigger cooldown in the cleanse. There's the complete counter. Wow, that's 9. Whoa. Gumiushi gonna flash, as Duro is really getting so much use out of this next flash. I could not be more proud. Yeah, and there was nobody nearby, which of course... Και η ερώτηση είναι, αυτός ο Victor θα βγάλει value? Γιατί παίζεις πολύ για αυτόν τον Victor τόση ώρα? Παίζεις πάρα πολύ για αυτόν τον Victor. Ρε, Duro, τι κάνεις? And again, this time there was at least Ruler nearby, but I don't know if necessarily Keria 100% dies there, 100% needs to Duro θα νιώσει ότι θα πει έρωτας. isn't sure. And he's like, better safe than sorry. Έχει παίξει insane. Εγώ την respect. Λέει να κάνω hook τον Doran. Α, όχι, run! Σκέτο run, όχι Doran. Λοιπόν, εδώ βλέπετε ότι τόση ώρα ο King προσπαθεί να κάνει freeze. Γιατί είναι ο μόνος τρόπος να γυρίσει στο παιχνίδι και να πάρει extra experience, που έχει πάρει extra XP. Αλλά αυτό το εκμεταλλεύεται ο Doran πηγαίνοντας bot. Τώρα στο bot θέλουν να ανοίξουν και άλλο tower και οι Genji δεν έχουν access σχεδόν σε κανένα tower. Αναγκαστικά παίζουν πέρμα πίσω και ο Doran κάνει και deny τα CS. Πάλι διαφορά ανέβηκε. Θα είναι ruler και sorry. Αυτοί οι δύο πρέπει να παίξουν insane late game. Κοίτα, αν κάποιοι θα μπορούσαν να παίξουν insane late game είναι αυτοί οι δύο. Αλλά πάλι. Yeah, this is a very ahead Jax. But mainly just from playing the lane better, having a jungler that was ready to help him out as well. Him and Owner για το movement, actually played μωρέ. this one Δεν θέλει να τον φτάσουν ποτέ, αυτό είναι το πλάνο του. Σου λέει, τον Barrier δεν το χρειαστώ να με φτάσουν, το Cleanse δεν το χρειαστώ να με φτάσουν, τον Ghost θα φροντίσει να μην με φτάσουν. Ο Canyon παίζει για το contest με level της advantage. Το έχασε το smite και δεν θα πάρουν και το kill. Ο Doran στο flank, ο King είναι πάρα πολύ low. Αυτό το smite ήταν level 11. Sleep! Διπλέτα. Καλύπτει ο Doran. Ο Doran βάζει το σώμα του μπροστά σαν ήρωας. Ulti από τον Chovers. King πάρα πολύ low. Παίρνει πάνω για να πάρουν ένα kill. Αλλά και ο King θα πεθάνει. Δεν προλαβαίνει καν να κάνει ulti. Απλά πέφτει κάτω. Ένας για έναν. Το held him down. Αλλά αυτό το smite ήταν. Έπεσε, ναι. Το smite ήταν κομβικό από τον Canyon. Είχε level 2 ulti εδώ και είχε και το objective. Αλλά 1-for-1 η διαφορά στις 3.000. Κάισα θα ήταν καλύτερο το Bannerun και επίσης το Κάισα vs Caitlyn δεν θα έπαιζε ποτέ στο lane. Nobody got it. Oh, just didn't get. I thought he was early enough. Never mind. Close fight, close fight. Fight was long enough, I suppose. Either way, secure but no eye. Ends up being a trade. They still get to keep their 2,000 now, nearly 3,000 gold lead. Κακό smite. Ωραίος Owner. Ο Owner μου αρέσει πάρα πολύ πως παίζει. Είναι από τους jungle που μου αρέσει πάρα πολύ το playstyle τους.
It's just still waiting, still there. And that's what they were playing. They were playing the defend the eye. Yeah. Looked really scary for Genji actually for a moment. Geng gets shoved back through. Everybody's so safe over this wall here, the blue buff wall, 4T1, so there's just no punish. And Genji smartly, after that kill, get the hell out of there. So trying to force the way to that choke point against this Talia would have been further a disaster. But they do defend the eye, and... Εγώ νομίζω ότι γενικότερα η Ιταλία βγάζει value. Βγάζει ρε τόσα stun spec εδώ πέρα. Η Ιταλία είναι setup mid laner. Το damage δεν είναι το πιο υψηλό, αλλά ταυτόχρονα έχει ένα από τα καλύτερα utility στο παιχνίδι. Κοίτα, ξαναλέμε, η μόνη διαφορά, μεγάλη διαφορά στο παιχνίδι είναι αυτή τη στιγμή το top. Αλλά οι T1 έχουν πολύ καλό έλεγχο των objectives. Έχουν 4 voids και 2 δράκους. Και αυτή τη στιγμή το μόνο που θέλει η Genji είναι να βγάλει items στο Canyon, να βγάλει items στο Chovy, να βγάλει items στο Ruler και να παίξουν fights. Αλλά δεν είναι στο σημείο που θα ήθελαν, είναι πιο πίσω. Πήγε να φέρει Canyon, πήγε πολύ καλά. Ήταν τίμιος. Bro, πόσο όποιος πηγαίνει εδώ το Phages είναι μπροστά στο XP έτσι κι αλλιώς. Ο Chovy είναι μπροστά μισό level. Άρα με τα λεπτά να περνάνε 1,5 level. Με 3 items Lilia θα ζοριστεί πάλι, αλλά κανείς δεν έχει cleanse, νομίζω θα έχει καλά fights. Πολύ υπομονή, το να είσαι παίκτης στη Genji είναι ρε φίλε μάχη υπομονής με τον εαυτό σου. And then otherwise you're just kind of reliant on Keen setting up a front to back fight, which is possible but tricky when you don't have vision. So I think Duro is going to have to, do some heavy lifting again, grab somebody right before a big objective, then maybe they can get that vision. Otherwise it feels like the trough, we're getting out of it. Guma's about to hit that 2-item spike. Δείτε πώς καθαρίζουν away. Αλλά και η Ζάγια φαρμάρει και η Ζάγια θα είναι πολύ δυνατή εδώ. Και οι αντίπαλοι, αν εξαιρέσουμε την Gate, είναι αρκετά short range. Αν θέλουν items, πιστεύω ότι αν πάμε late game, οι Genji κερδίζουν. Τον μύρισε. Έχει ulti, αλλά δεν μπορεί να την κάνει. Παιδιά, τον μύρισε. Είχανε ward. Δεν έβλεπα το ward επειδή καθόταν επάνω του. Ω, παγίδες. Ω, παρε Canyon, ωραίο sleep. Τον σκότωσε. One for one, αλλά δεν είναι αρκετό. Ο Chovy είναι σε φάση μάγκες κρατιέστε. Όχι, δεν πήρε τίποτα. Σε τι έκανε flash? Ο Chovy φίλε τραγουδάει. Moving my way downtown, walking fast. Πήρα το tower, λέει, boys. Αλλά χάσανε tier 2. Το μοιράστηκαν 4 άτομα βέβαια. Όσο ήταν πάνω στο ward, εντοπισμός. 2 items στα AD carries. 2 items, ο ένας mid laner, ο άλλος πρέπει να είναι πολύ κοντά. Τα top lane σε διαφορά αρχίζει και στακάρει ρε φίλε. Στακάρει, γιατί τώρα θα μιλάμε σε λίγο για αντικείμενο diff. And another really dangerous thing is the fact that T1 have stacked up 2 dragons and they've taken in a turret in the bottom lane. They have so much control over the bottom side of the map. And their turret's full health. Yeah. Οι άλλοι δεν έχουν πάρει towers. Σας λέω, αν πάει... ο Canyon γιατί έχει 2 μάσκες. Ο μπρο μου στακάρει τις μάσκες για να πάρει damage. Φοράει μία στο ελάφι, μία από πίσω στο ελάφι, δεν ξέρω τι κάνει. Έχει όλες τις μάσκες. Όντως δουλεύουνε, οι 2 μάσκες τα κάρουνε. Ναι, ο Γκούμα πήγε collector για να μπουζάρει το lane. Αλλά δεν ξέρω, έχω δει πολλές Caitlyn να πάνε χωρίς tempo και το χωρίς tempo μου φαίνεται πάντα άχρηστο, δεν ξέρω γιατί. Ωραία, Chovy movement. Να βλέπετε, ο Duro αστοχεί το hook και μετά δεν έχει support. Κοίτα, θα ήταν καλύτερο το collector, ειδικά αν snowballerε πάρα πολύ στην αρχή. Τώρα, οι διαφορές είναι ακόμα ok για το πώς έχει πάει το game για τον Ruler.
Wait, what? Είναι crazy. Όπα. Μπορεί να φύγει. Ο Ντούρο έχει θέμα. Κάνει cleanse στον εαυτό του preemptively. Πρέπει να φύγουνε, παιδιά. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν resistances. Ωραίο αυτό. Ωραίο το seed. Αλλά ο Ρούλα είναι 50% HP. Δεν μπορεί να παίξει fight. Ο Τσόβι είναι fully στακαρισμένος. Είναι fully στακαρισμένος. Ωραία fight όμως. Teleports, ultimates. Υπήρχε το tempo, οπότε οι Genji δεν τιμωρούνται απαραίτητα από αυτό. Μπορούν να πάνε στα lanes να φαρμάρουνε. You know, for T1, you're very happy with this result because now you get the faster push to mid. You just take out this final turret, although they're a little bit shy on committing. Luckily for Genji, Keen had full health and was able to rotate down, and now the γιατί αυτά τα games είναι τόσο αγχωτικά, ρε φίλε. Είναι πάρα πολύ αγχωτικά games. But because T1 committed to that mid play, didn't go for vision instead, didn't get the turret. Genji actually did a little bit. Πάρα πολύ αγχωτικά. So this is where their team fighting can actually start to work. Ο Γκούμα πονάει. Τον πέτυχε. Αν τον έβαζε για ύπνο, θα έκανε ulti ο Κέρια. Πιάσαν τον Τζόβι. Παγίδα κάτω από τον Τζόβι. Φλάς από τον Τζόβι. Fight. Πιάσαν τον Faker. Faker dead. Ζάγια, 10 HP. Μπαίνει μέσα η Λίλια. Κάτω Γκουμαγιούσης για ύπνο. Τρώει damage αλλά δεν πεθαίνει. Η ultimate από τον Τζόβι κάνει πάρα πολύ damage αλλά κανείς άλλος δεν είναι νεκρός, μόνο ένας. Ο Faker είναι down. Τι πιγκάρουνε, ποιο objective θέλουν, μπορούν να πάνε δράκο. Αλλά ακόμα το σκέφτονται. Θέλουν και mid tower, θέλουν και κουλούρι και τυρί. Αλλά Honor είναι full HP, κάνει το ulti, πετυχαίνει έναν. King δεν θα πεθάνει, αλλά δέχεται stun σε stun σε stun. Δεν κουνιέται σχεδόν οριακά. Κάτω. 16 level Τζόβι. Tower down. Δράκος έχει πέσει ήδη με delusional. Οπότε το objective είναι ο Artakan. Πότε πήραν το δράκο κιόλας, ρε. Huge fight. Προ η Ζάγια πόσο damage κάνει στο δράκο. Unfair. Άρε Ντούρο. Άρε Ντούρο. Εννοείται πως κοιτάω τον Ντούρο, φίλε. Αυτό το παιδί έχει κάνει ό,τι μπορεί για να κερδίσει. Είναι πολύ αγχωτικό game. Το μπέσταν ρε, η Ζάγια κάνει έμπειρο damage. Με 2 φορές να φέρει φτερά είναι 3.500 damage. Εντάξει, 3. Σε αυτό το σημείο έτσι στο δράκο. Ναι, ο Τσόβι το ότι πρόλαβε να φλασάρει είναι καλό, αλλά τώρα δεν έχει flash. Οπότε ο Τσόβι παίζει χωρίς flash πάνω σε bard. Παρ' όλα αυτά είναι αρκετά δυνατός με τα αντικείμενα που έχει. Στακαρισμένο ροά, αυτό τον φέρνει στο level 16. Είναι 2 level μπροστά από όλους ο Τσόβι. Με πολύ καλό farm, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Ο Jax συνεχίζει να είναι 2 items, οπότε ο Doran με το lead που έχει φτιάξει πρέπει να παίξει. Έχει τη δυνατότητα να πέσει πάνω σε priority targets, να τα σκοτώσει, γιατί ο Τσόβι, παιδιά, ξαναλέω, είναι tanky. Μετά είναι Ζάγια, μετά είναι η Λίλια. Η Λίλια φοράει 3 μάσκες. Ο Γκούμα είναι 2,5 items. Είδατε πριν έσκασε ένα headshot στον Ruler και του πήρε το μισό του HP με ένα headshot. Both gonna connect. It's not exactly your favorite hook target there in the Jax, and that is why Duro immediately says, "Ooh, no, thank you. I will not take that one." Didn't have to invest too much though. Μαλάκες, έχουμε μαζευτεί πόσα άτομα και βλέπουμε αυτή τη στιγμή ένα απλό best of 3. Okay. Ούτε playoffs, ούτε τίποτα. Δηλαδή, αν αυτό το match παιχτεί για τελικό, θα γίνει χαμός. Το πιστεύω. Έχουμε κομμάτι για πλαίσιο, δεν συνεχάζουμε πλαίσια με το πλαίσιο. Εδώ σε μένα δεν έδιναν κουπόνι τότε. Oi! Βαρύ fight. Δεν θα πεθάνει κανείς. Ο Κάνιον μπορεί να χιλάρει. Οκ, εδώ πέρα κάτι κάνει ο Κιν. Εδώ κάτι κάνει ο Κιν. Τον έχει half HP, μπορεί να μέσα. Χούκα στο hit, Τσόβι. Παίζει μπροστά, sleep. Πάνω στον Faker. Doran μπορεί να πέσει κάτω. Ο Κιν κυνηγάει 1v1, αλλά δεν μπορεί να σκοτώσει. Στο hit το Q. Φεύγουν όλοι μακριά. Κέρια με 10 HP. Κιν με 10 HP. Ο Σετζουάνης είναι στο flank. Μιχάλης Σετζουγιάννης στο flank. Δεν έχουν ιδέα ότι είναι εκεί. Oh my god. Honor. Βρείτε το. Find him. Παιδιά, Honor, είσαι ο θεός του game. Ναι, δεν ξέρει. Δεν ξέρει. Τώρα ξέρει. Θα το πάρει. Θα το πάρει ο Honor. Ο Faker που πάει. Faker! Το boost το έπαιξαν και οι δύο clean. Το έπαιξαν και οι δύο clean. Hook. Knock up. Sleep. Δεν έχουμε sleep. Αλλά είναι ο Τσόβι στο flank. Honor down. Stun στον Doran, πετυχαίνει και αυτό. Όπα. Insane.
Oh my god, το έπαιξαν και οι δύο perfect. Ο Faker δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο εκεί. Το game είναι υπερβολικά intense, αλλά η αλήθεια είναι πως ο Doran για 2.000 gold μπροστά δεν έχει βγάλει value. Okay, ο Cassante έχει βγάλει παραπάνω value. Αυτό το έξτρα βηματάκι που πήρε από το Cleanse βοήθησε. Ναι, δείτε τον Cassante. Ο Cassante εδώ πέρα αρπάζει τον Doran. 2.000 gold διαφορά και τον δέρνει 2v1. Οκ, τον δέρνει 2v1. Του ξέφυγε πάλι. Ο Kim παίζει ένα tilted. He knows they're likely doing Baron. Curry has to come over here and check. Baker ults in. They're so desperate to stop this objective, but they're just not grouped up. And even though... Εδώ flash μέσα από το Q. Πολύ κομβικό αυτό το flash. Και μετά ο Duro, κλασικός ρε φίλε, μπαίνει hook. Bomb. Είχε flash owner, by the way. Δεν το έκανε στο hook. Wait. Ο jungler μου που είναι? Στο pit. Ναι, αλλά είναι ο τριαντάφυλλος. Δεν μπορείς να κάνεις flip τον τριαντάφυλλο. Γιατί δεν παίρνεις το revive. Smite! Σιγά μην πετύχει ο Canyon smite. Ο Canyon το τρέχει. Ο Canyon το τρέχει. Oh my god. Ας το έξε τα πάντα. Ο Canyon είναι λίγο off. Εδώ ο Canyon δεν έπαιξε smite. Δεν έπαιξε καλό ε, δεν έπαιξε καλό Q, έκανε flash. Η T1 είναι ακόμα μέσα στο game. Δεν πήραν τριαντάφυλλα, αλλά παίρνουν τη δύναμη του buff. Insane παιχνίδι. And also, I actually misspoke. I thought, like, when I looked up to the top of the screen, I saw, like, there's an Infernal Dragon that was taken. That was the one that was taken earlier. Yeah. Genji just took the Baron and then went home. Yeah. And T1 booked it to the Otacon to try and take that one. So that was still a bunch of fight left in this team. It's really risky to go. Ο Otacon μπαφάρει τα voids του. Ο Otacon μπαφάρει τους δράκους. Ο Otacon μπαφάρει αυτά για τώρα. Δεν έχουν κάτι άλλο. Η Sejuani ξέφυγε με τον drift. Εδώ πέρα ο Canyon η αλήθεια είναι πως το έπαιξε πολύ περίεργα. Αλλά δεν μπορεί να πάρει smite. Δεν μπορεί να πάρει smite. Ο Canyon versus owner. Owner. Όχι Bobby. Owner. Δεν μπορεί να smiteάρει. Το Baron γενικά, ναι, αλλά δεν έχουν Baron, λέω για αυτά που έχουν τώρα. Φαντάσου το Bean, καλά, ο Bean με Jax 2k gold θα έχει κάνει 1v9. He is the crank, man. He is. He's 8 out of 9 KP this game. He is just having a fantastic time. Ξέρεις κάτι, αν μιλούσαμε για Player of the Series, θα το έδινα στον Duro από τους Genji. Από την άλλη δεν ξέρω, αλλά από τους Genji θα το έδινα στον Duro για σήμερα για να πάρει hype. I got actually very confused in that initial fight where Canyon was not actually glacially prisoned because it was a Captain Jack McHale's from Duro that makes sure that he's kept alive. Then he's hit by the Tempered Fate and it looked as if he'd used Azonia's, but he didn't have one of those either. Ο Duro στα δύο τελευταία games έχει παίξει super clean. Δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα. Ο Canyon έχει 3,5 items και μπορεί να πάει για Frozen Heart ή για Roundwinds. Διαλέγει και παίρνει. Παιδιά, ακούστε με λίγο. Είπαμε ότι οι T1 δράφταραν για bot matchup με την Ταλίγια. Οι Genji δράφταραν για jungle mid matchup. Οκ, οι Genji κάνανε counter pick jungle full priority mid, οι άλλοι πήρανε Caitlyn. Οπότε ο Ruler έφαγε πακέτο γιατί έπρεπε να πάρει σίγουρα pick το οποίο χάνει στο laning phase και το είδαμε ότι έμειναν πίσω, έφαγαν πάρα πολύ ξύλο. Αλλά είχαν πλεονέκτημα οι solo lane, ο jungle και το mid περισσότερο. Ήταν αυτή η διαφορά στο draft. Αλλά ακόμα δεν έχει τελειώσει, παιδιά. Το game είναι 3.000. Το 3.000 για αυτές τις δύο ομάδες δεν σημαίνει τίποτα. Και τίποτα.
Έχουνε damage. Δεν έχουνε ποτέ damage. Έχει τελειώσει, είναι πολύ μπροστά οι άλλοι. Και στο προηγούμενο game αυτό έγινε. Γενικά έχουμε δει ότι θα το πετάξω το game ένα play. Είναι πολύ έμπειροι παίκτες για να το εκμεταλλευτούν αυτό. Αλλά το Jax πρέπει να ξυπνεί. Το Jax πρέπει να παίξει το game. Το θέμα είναι η διαφορά των 2.000 gold. Πού είναι? Είναι το μικρό ζώνιας που έχει έτσι. Και στο mid ισχύει ο Τσόβι είναι εδώ και ώρα πάρα πολλά levels λόγω του ROA. Gold is still relatively even at 32 minutes in. 3,000 gold means way less than it does at 15 minutes in. And again, Faker's looking for that final spike here. Death cap completed. Level 16. He's been 2 levels down on Toby. He's going to do massive damage. Τώρα, οι Genji ή θα περιμένουν το Infinity για να βγάλει Infinity ο Ruler, που είναι το insane spike της Zaya. Φτάνει σε ένα σημείο που το damage του απλά είναι αρκετό για να κάνει one shot τους πάντες. Το play είναι ότι η Lilia είναι πάρα πολύ... Παιδιά, δείτε τη Lilia. Level 18 σε ένα camp, 3,5 items, όπου όλα τα items της δίνουν HP και armor. Τώρα έχει και armor. Είναι πολύ δύσκολο να παίξεις γύρω από αυτή τη Lilia. Really is going to be the big prize. Ona taking the blue buff on vision here as well. It's not possible really for T1 to get that deep vision cleared at this moment in time. Getting the blue buff is all they can hope for. And maybe if Faker's given some time to push out that top wave, you could try to wrap around, set up a Weaver's wall. Μέσα, φαϊτάρεις όλο το 5-5, κάνει ένα υποτυπώδες zone με E και απλά κάνει step back χωρίς να το προκάρουν πολύ. Πρέπει να βρει αυτά τα flanks, αυτό που έγραψε ο Genji. Πρέπει να μπει πίσω, να κάνει ένα να φορσάρει αυτό στο ζώνια του Τσόβι. Infinity έτοιμο, παιδιά, το Infinity είναι έτοιμο. Ο Ruler τώρα μπορεί να κάνει one shot τα πάντα. Η Lilia έχει 4k HP. Πρέπει να έχει 4k HP η Lilia. Seeing what is going on here, but they have to stay in this vicinity. When Chovy is missing, he could be TPing in to start the Baron at any moment. He is missing now. Might buy a Void Staff before he shows up. I do really love this from T1 θέλουν να κάνουν face check, δεν ξέρουν τι γίνεται. Ξέρουν, έχουν ένα μπορντάκι. Ξεκινάει ο Baron. Ξεκινάει ο Baron. Μπορούν κάπως να μπουν μέσα. Θα παίξει ο Ruler. Σίγουρα θα παίξει. 50-50. Μπήκε πάλι μέσα Owner. Owner, πάρ' το δικό σου. 3! Το πήρε ο Bard! Θα τρελαθώ! Το πήρε ο Bard! Πώς το πήρε ο Bard? 3 HP! Κινσάντε. Ruler ζωντανός, φλασάρει μέσα ο King. Φλάσα από τον Σφέικα. Ποιος πέθανε? Πέθανε η Lilia. Κυνηγάει ο King, δεν έχει ulti. Bonk, τον κάνει stun. Τον πετροβολεί. Ιησούς Χριστός King. Ο Τσόβι κυνηγάει, ο Ruler πάει mid, θέλει να το λήξει. Αλλά ο Faker φεύγει με teleport, πάει στη βάση. Oh my god. 3 HP. 3 HP. Just has this one cannon mini, but look at how quickly he can take out this turret. Once it's gone, he should be able to then take out the inhibitor. Baker gonna get some help back. Αν χάρανε αυτό το smite, το game ήταν over. Ο Faker έκανε TP για να φύγει απλά. Ήταν τρομαγμένος, ενώ είχε Baron, θα μπορούσε απλά να κάνει recall. Bro, 3 HP και οι δύο junglers φέλαραν το smite. Τι έγινε? Πώς? Όχι, ο Owner δεν σμάιταρε. Ο Owner δεν σμάιταρε, το έχασε ο Canyon μόνος του. Το άφησε με 3. Ο King έβγαλε έξω τον Owner. Oh my god, και το game ακόμα παίζεται. Και το game ακόμα παίζεται, δεν το πιστεύω. Και πήραν και shutdowns. Η Caitlyn φάρμαρε shutdown από τη Lilia. Canyon, θέλω ένα smite, ρε φίλε, δεν ζητάω τίποτα άλλο, θέλω ένα smite. Stacks για τον Chovy. Τα stacks μπορεί να φαίνονται whatever, αλλά παίρνει movement speed. Ο Chovy τώρα δεν έχει καπέλο πάλι. 7 gold shutdown. Ο Faker έχει 1 gold shutdown. Huge. Κυνηγήστε τον. Όχι, ο King με 0-3-7, 2.500 gold πίσω, κάνει απίστευτο παιχνίδι. Για 2.500 πίσω.
full vision control. Now getting control over the Baron pit again, but less relevant here since T1 has Η Ρούλα the έχει Sams, Baron. ναι. And Genji, it's with this composition, they have a decent amount of siege, but with the low range Xayah, it doesn't feel Rapid like fire ruler. they're going to be able to do a whole lot Lula. with no objective up. Their biggest prize, of course, is going to be that next dragon when it does spawn here in 3.5 minutes. Πάμε duro. Of course, the next Baron too could be an option for them as well, but going to be a bit of a lull state here as T1 just try to defend these mid waves. If they make a mistake, if Genji are able to push Εγώ έχει vision πάει up, maybe LDR. wrap around some of the Σίγουρα. members trying to clear the mid wave, Σίγουρα. there's technically an angle, but I feel like T1 know this game isn't over yet. They're on the back foot here, but they can buy themselves one more team fight. Likely. Again, Η διαφορά είναι 3.000. Ακόμα! Οκ, η διαφορά παραμένει 3.000. And they're also going to have 6 Being items chilling. on Gumayushi extraordinarily quickly. 6 items already done for Ruler. Has that Bloodthirster as far as the advantage is concerned. Caitlyn is really Παιδιά, το gonna do a lot game of work. θα Has έλεγε so much range. πανέμορφα αν ο Ντούρο πετύχαινε ένα hook πάνω στον Γκούμα. Θα ήταν το highlight της ζωής του. Σαν να βλέπω τελικό, φίλε. Είναι απλά ένα best of 3 και εγώ νιώθω ότι βλέπω τελικό. Genji is playing it very safe. It's one of those boring Genji games, you know, where they just don't make mistakes. Yeah, so boring. But it's you know, in terms of their play, they're not going to push The wolf try move. to look for a play. They're just going to win slowly because they have all the cards. And so T1 just kind of sit back, clear it. Βασιλάκι και Τάσο, thanks for the follows, boys. Thank you. It's at the same time as the Baron. Chat, όποιος δεν έχει κάνει follow, τώρα είναι η στιγμή. Θα δείχνουμε T1, Genji, Hanwha Life, KC, G2, όλη τη χρονιά. Οπότε κάντε ένα follow για να ενημερώνεστε πότε βλέπουμε. Θα κερδίσουν KC σήμερα, ναι. Ναι. Μακρέμες. Thank you for the follow. Πού σε κάρτσα. Finishing his build now in the position to do a ton of damage Ναός και ο in Pumplank. these fights. Νωρίς. Ο Κάνιον θα βλέπει το μήνυμα ότι χάνει smites. Αλλά δεν θα κοιμάται, θα είναι η αλήθεια. Ρε, οι Genji έχουν full items carries και απλά αράζουνε. Δεν κάνουν τίποτα. Θέλουν τον Infernal, ναι, θέλουν να πάρουν το Soul. Εδώ, αν είχαν τον Atakan και είχαν Atakan με 4 Infernal και Infernal Soul, θα παίρνανε τόσο πολύ value. Αλλά δεν έχουν τον Atakan. Yeah, Genji really putting their cards towards this dragon, which will go down so extremely fast. I like that Ruler changed position there as they think that they've caught Canyon, but the follow-up is just not there. Ω, τον έκανε cleanse, οκ. Ο Κάνιον το έπαιξε. Ο Κάνιον εδώ δεν φοβήθηκε. Τσόβι. Αλλά φεύγουνε με το portal. Πηγαίνουνε βόλτα σαν τροπέ. Ποιος κάνει TP? Γιατί κάνει TP? Είναι τρελός! Είναι τρελός! Μπαίνει μέσα! Τώρα με το stun πετυχαίνει κόσμο. Tempered Fate πάνω σε 2 lane tanks μπορούν να κάνουν knockback, αλλά μόνο το Geng και δεν θα φάει παρόλο damage στο half HP και ο Doran πρέπει να φύγει μακριά. Oh my god! Είναι crazy! Είναι crazy! Μπήκε μέσα ο Doran, φίλε, γιούτσος. Elder λέω, Soul σε 30. Πρώτο Geng όταν παίζει με Doran αγχώνεται. Ρε, ο Doran είναι debuff για όλους, με κάποιο τρόπο τους κάνει debuff. Πάνε Baron πρώτα, πάνε Baron! Πάνε Baron! Δεν έχει slip, δεν έχει slip. Before that comes off cooldown. Doran on a flank again. Yeah. Σε ποιον κάνει flank? Not really a target that he's looking for, but Ruler is Ωρε Ρούλα! actually looking for only the amount of damage that he's Πολύ μπροστά ο Ruler, δεν έχει flash ο Gumayushi, ούτε ο Keria, τους πήρε 2 flash. It's Baron time. They're just going to rush over and try to take this out. T1 are going to trade it for Infernal Soul, but their base is the one that's open. Δεν ακούγομαι καλά, γιατί δεν ακούγομαι καλά? Baron για δράκο, δεν είναι καν soul, παιδιά, 6 δράκι, απλά 6 δράκι στο game. And I think that T1 just said, look, we're not in a position to fight this. Yeah, we have a decent amount of wave clear. We defended last time around with our own Baron, your siege. Take the next best thing. Φλάσαρε ο Γκούμα, φλάσαρε ο Keria και τώρα είναι που ο Ντούρο μπορεί να κάνει το play που λέγαμε, να τελειώσει το game όμορφα. Για αυτόν. Έχουν όντως super minions, έχουν open inhibitor στο mid, αλλά θέλουν να ανοίξουν κι άλλο inhibitor και σε άλλο lane. Το rapid fire όταν είναι αρκετό, το ulti της Caitlyn είναι irrelevant γιατί μπορεί μετά να κάνει lifesteal από τα minions, αλλά ακόμα κρατιούνται. Οι T1 κρατιούνται. Είναι μέσα στο παιχνίδι με κάποιο τρόπο. Δεν έχουν χάσει ακόμα στο 42.
Αυτό το derby είναι υπέροχο για το viewership μου. Ποιος έκανε follow? Ο Μορφλέου! Thanks for the follow. Τσόβι, πούλα τα στάξεις και πάρει καπέλο. Οκ, το ξέρεις, το ξέρω, πούλα τα στάξεις, πάρει καπέλο. Από την άλλη, ο Faker είναι πίσω ακόμα στα items. Έχει βγάλει βότσες, έχει βγάλει καπέλο. Είναι οκ, δεν έχει πάει Λιάντρης. Αλλά, έχουν upgraded botες η T1. Δηλαδή, βλέπετε, όσο τραβάει το παιχνίδι, οι T1 έχουν gold να ξοδέψουν στις upgraded bots. Οπότε η Caitlyn σε gold value, παρότι είναι πίσω στο gold, είναι μπροστά σε items. Predicting the Weaver's wall timing. Was thinking that Faker was going to come on over as well. Wasn't actually there and was a bit early on the hook regardless, but still they do get that call. Gonna get flicked back, but the Glacial Prison misses because he gets put out of position with that seismic shove. Bro, τους κάνουνε wave clear. Πώς θα τελειώσει το game? Δεν έχουμε καν Elder. Θέλω να καταλάβετε ότι δεν έχουμε καν Elder. Ο Elder είναι σε 10 λεπτά. They're just continuing to clear these waves. Oh my, okay. Every time he walks forward, Ulti! Γιατί δεν ούλταρες? Γιατί είσαι άντρας. Γιατί είσαι άντρας. Bro, δεν μπορώ, βλέπω σκάκι. Κυριολεκτικά βλέπω σκάκι, δεν παίζουν League of Legends. Τακτικές κινήσεις παντού. Ηρεμία. Δηλαδή δεν κάνει ulti ο ένας. Εδώ βλέπετε, ο Bart κάνει cleansed gate, φεύγουν πίσω. Η ulti Lilia πηγαίνει στο πουθενά. Πολύ ηρεμία. Ωραία, έχουν wave, Baron παίζουν το τελευταίο τους. Είναι η πρώτη φορά που επιτέλους βαράνε tower. Μπορούν να πάρουν δεύτερο inhib. Είναι αρκετό, είναι αρκετό. Παγίδες, η Caitlyn κοντρολάρει το χώρο. Αλλά ο Τσόβι κάνει πάρα πολύ damage. Το tower πέφτει από τα cannons, ρε. Του skate το wave, του skate το Baron, η ult είναι κακή. Είναι πάνω στον Duro. Όχι, όχι. Περίμενε στον Doran. Doran! Ζώνιας. Και Ζώνιας και ο Ruler. Ήτανε ulti του Bart. Ζώνιας αυτό είναι τώρα. Φεύγει μακριά η Ρούλα. Η Doran. Έχω μπερδευτεί, αλλά δεν ξέρω ποιος είναι ποιος. Έκανε ulti ο Bart, πιάνει τους δύο. Ζώνια στο Jax, flash μακριά, ζωντανός, τρίτο inhib. Ο Ruler δεν έχει cleanse, αλλά έχει flash ultimate. Και ο Τσόβι δεν έχει ulti. Ποιος έχει ulti? Κανείς δεν έχει ulti. Ο Τσόβι, από την άλλη έχει ο Τσόβι, η Ρούλα και ο Kin. Δεν μπορούν να κάνουν το inhib από να φεύγουν. Φεύγουνε. Παιδιά, αυτό δεν είναι LOL, είναι σκάκι, το καταλαβαίνετε, δεν βλέπουμε LOL. Ω! Πρόλαβα τα ads! Τσάτ, πρόλαβα να μην πεταχτούν ads. We already talked about how much damage there is in this comp. I mean, Chovy's been sitting on 10 stacks of this forever because he's been 306 for feels like forever as well. Ο Τσόβι πρέπει να πετάξει τα stacks. The Lilia has so much damage. And then when you add in the fact that they have all the stats from triple single elemental drakes, Φτάνουμε 50 λεπτά. Αυτός ο Atakan που χάσανε είναι τόσο unlucky τώρα για την Gen Z. Είναι τόσο unlucky. So T1 have to, I mean, they have to groups for this somehow, but Chovy doesn't have teleport. Yeah. Oh, could have been an option, could have been an angle. I think they have enough time to get him back. Είχαν σκοτεί νωρίς και είδαμε σούπα τελικούς. Με τους Casey και τους Χλέ. Λοιπόν, πούλησε stacks, πήρε καπέλο. Ο Ruler πούλησε botes, πήρε shield bow. Όντως. Οκ, από την άλλη, Ζώνιας για τον Faker. Ο Kin ακόμα δεν είναι full items, η Lilia πήγε Pansies. Infernal Soul. Αυτό είναι Infernal Soul. Seems kappa burst. Πόσο AP έχει ο Τσόβι? Ο Ruler έχει 476 AD. 476. Πόσο AP έχει ο Τσόβι? Κι άλλος Baron. Κι άλλος Baron. But it feels like enough is enough at this point. Genji are too big to fail. I mean, that's what it feels like. I just think so much of this comes down 47 λεπτά game. support players.
I think if Duro lands a crazy hook onto someone and they blow up a single target, the game is over. I think if Carrier lands the best. Φοβόμουν ότι θα τελειώσει νωρίς σήμερα αυτό. 500 CS. The setup is definitely there. The amount of follow-up that they do have. Baron up. Oh my god, εδώ είναι το throw. Εδώ είναι το throw. Είναι εδώ το throw. Τα 8.000 δεν λένε τίποτα. Το hook! Αλλά είναι owner, είναι tanky. Φεύγουνε μακριά, μπαίνει μέσα στο faker. Ο Τσόβι είναι half HP, αλλά πετάει το chaos storm. Πάρα πολύ damage πάνω στο faker. Του σκάει το item, αλλά δεν πεθαίνει. Οι άλλοι κάνουν baron ακόμα. Ο baron είναι down. Ο Ρούλα μαζί με το Canyon βαράνε baron. Τούρο! Περπατάει ευθεία, έχει flash. Λίλια! Αλλά και να το πετύχει δεν είχε νόημα. Γιατί ο Κέρια μπορεί να κάνει cleanse, δεν είχε νόημα. Ο Κιν που είναι, ο Κιν είναι εκεί, το Τσόβι είναι top. Έχω χάσει τα λόγια μου. Πάνε για triple inhib, αλλά σε λίγο βγαίνουν και τα άλλα inhib. Ο Κιν δεν νιώθει, μπαίνει μέσα ο Ντούρο. Flash από τον Κέρια. Μείον ένα flash. Γκουμαγιούσι παίζει μπροστά τώρα που δεν υπάρχει hook. Πετάει ο tax, αλλά damage δεν κάνει ακόμα. Boom! Τώρα κάνει damage. Ruler half HP. Θέλει wave να χιλάρει. Ψάχνει το wave. Απελπισμένα μπαίνουν πάνω στον Kin. Tempered Fate πάνω σε 3. Kin είναι μόνος του. Το stand πετυχαίνει Ruler στον αέρα. Παγίδα. Δεν τον βάρεσε. Είναι ακόμα ζωντανή. Είναι ακόμα ζωντανή, bro. Του χτύπησε το κεφάλι και παίζει ο Ruler να πέσει κάτω από την καρέκλα. Αλλά μπορεί να χιλάρει. Παίρνει 200 HP στη φάπα. Έχει τυπεί ο Kin. Μπορεί να ξανάρθει. Ο Ντούρο ψάχνει, Δεν υπάρχει Temper Fate. Ulti, τα λίγια. Στολάρει για λίγο το play. Διώχνει το Ruler μακριά. Ο Ruler είναι safe, έχει flash, cleanse, αλλά δεν έχει ulti. Τσόβι έχει πάλι ulti. Μπορεί να την κάνει πάνω στα towers. Ούρε, laser. Ντούρο, κάτω για το chat. Δεν πειράζει, την επόμενη φορά. Δεν μπορούν να βαρέσουν. Ο Τσόβι κοντρολάρει. Το lookback. Τους πιάνουνε 2 άτομα dead. 2 άτομα dead! Ruler, Τσόβι είναι ακόμα ζωντανή, μπαίνει μέσα στο King, κρατάει 3, Owner πάρα πολύ low HP, ο Faker ακόμα δίνει πέτρες, μπορεί να πιάσει κι άλλο double knock-up. Πεθαίνουν οι άλλες ακόμα, μπαίνει μέσα στο Doran, ψοφάει αυτός, είναι μόνο 2 από τις Genji, τρέχουνε μακριά, oh my god! Τους έχουν πάρει στο κυνήγι, ulti, bong! Δεν πέθανε! TP flank, είναι ο Faker! Μου φλασάρει ο Ruler! Μπαίνει μέσα ο Ruler! Πεθαίνει, δεν παίρνει τίποτα! Τσόβι, 1v3, σκοτώνει 2 άτομα low HP, τα minions μπαίνουν από το bot, Τσόβι περιμένει στο side. Πιου, You motherfucker! Έχει teleport! Έχει σε λίγο ulti. 1v1, Faker Τσόβι και 3.000 minions. Το knockback δεν πετυχαίνει, Τσόβι στο Nexus. My goat! Oh my god! Και τον σκότωσε! Oh my god, Τσόβι! Μπρο, τι είδαμε! Τσόβι στο 1v4 σκοτώνει και τους 4. Oh my god. Hey, πού είναι αυτοί που λέγανε Τσόκι? Πού είναι αυτοί που λέγανε Τσόκι?